Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, dear devotees. So we go on with reading Srimad Bhagavatam, first canto, fifth chapter. Today we'll read a few verses, starting with 25th one. Меня слышно? Кришна, дорогие преданные, сегодня мы будем изучать Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 5, несколько стихов, начиная с 25-го. And so devotees who need Russian translation, you just look at your phones, and I'll read in English the verses and one purport. The purports are long, therefore I'm picking just one. Русскоговорящие преданные, если кому нужен перевод, смотрим отдельно каждый в Шримад Бхагаватам. Я буду читать комментарий, один из комментариев, поскольку он довольно длинный. So 25th. Uchishtalipan anumodito dvija sakritsma bunjetad apasta kilvisha evam pravritasya vishuddha ta dharma evatma ruchi prajayate. Once only, by their permission, I took the remnants of their food, and by so doing, all my sins were at once eradicated. Thus being engaged, I became purified in heart, and at that time the very nature of the transcendentalist became attractive to me. Purport? No, I'll read another purport. So 26th. Tatran vaham Krishna katha pragayatam anugrahena shram manoharaha tachradaya menupadam Vrishnivataha Prishraya Vasanga Mama Bhavatruchi. O Vyasadeva, in the association and by the mercy of those great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening attentively, my taste for hearing the personality of Godhead increased at every step. 27th. Tasmim stadala baru cher mahamate priyasha vasya kilatma matir mama yayaham etat sada satsvamayaya pashe mai brahmani kalpitam pare. O great sage, as soon as I got a taste of the personality of Godhead, my attention to hear the Lord was unflinching. And as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings, for both the Lord and I are transcendental. And the last verse that we'll read today with the purport, it will be 28. Itam sharat pravishtaka vritu harer vrishnivato minusayam yaso malam sankirtayam manam munibhir mahatmabhir bhaktir pravritat marajas tamopaha. Thus, during 2 seasons, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear these great soul sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord Hari. As the flow of my devotional service began, the coverings of the modes of passion and ignorance vanished. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Transcendental loving service for the Supreme Lord is the natural inclination of every living being. The instinct is dormant in everyone, but due to the association of material nature, the mode of passion and ignorance cover this from time immemorial. If by the grace of the Lord and the great soul devotees of the Lord, a living being becomes fortunate enough to associate with the unadulterated devotees of the Lord and gets a chance to hear the unadulterated
glories of the Lord, certainly the flow of devotional service takes place like the flow of a river. As the river flow until she reached the sea, similarly pure devotional service flowed by the association of pure devotees till it reached the ultimate goal, namely transcendental love of God. Such a flow of devotional service cannot stop. On the contrary, it increases more and more without limitation. The flow of devotional service is so potent that any onlooker also becomes liberated from the influence of the mode of passion and ignorance. These two qualities of nature are thus removed, and the living being is liberated, being situated in his original position. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Gurave Gaurachandra Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Hari Om Tat Sat. So let's have a small reminder about the context in which Narada Muni is describing to Vyasadeva his life story. К этому маленькому контексту о том, как Нарада Муни описывает Вьясадеве свою историю. Mm-hmm. And the context was that Vyasadeva described the Vedas. He has written Vedanta Sutra, Mahabharata, Puranas, Upanishads, but he wasn't describing clearly and directly the path of pure devotional service to the Supreme Lord. Контекст в том, что он написал Веданта Сутры, Махабхарата, Упанишат, но он не подчеркнул идею о преданном служении. Чистом преданном служении. And to describe the power of pure devotional service, Narada wants now to describe the power of association with the pure devotees. И для того, чтобы описать силу чистого преданного служения, он описывает... Можно еще раз? Для того, чтобы описать могущество преданного служения, Нарада начинает объяснять могущество общения с чистыми преданными. And Narada is describing this power of devotional service to Vyasa in order to inspire Vyasa to describe a work which will contain in itself the description about the power of pure devotional service. И для того, чтобы его вдохновить, он описывает чистое преданное служение и силу работы, которая будет содержать в себе это преданное служение. Mm-hmm. So, in other words, again, Narada is preparing Vyasa to describe Srimad Bhagavatam. Другими словами, еще раз, Нарада подготавливает Вьясу для того, чтобы написать Шримад Бхагаватам. And Vyasa will describe many important truths in Bhagavatam. И Вьяса пишет много важных истин в Бхагаватам. The truths about the relationship between the Lord and a devotee. Истину об взаимоотношениях между Господом и преданным. But Narada starts describing here the truth about the relationship between a devotee and another devotee. Но здесь Нарада начинает описывать взаимоотношения между преданным и другим преданным. So, Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Bhakti is born because of the association with other Bhakta.
Извините, вы пропадаете. Меня не слышно? Вы пропали просто. Сохраните. Окей. Странно. Бхактя санджатая бхактя. Бхакти является порождением бхакти, которое находится в сердце у бхакти. I'll say it one more time in English. So bhakti is generated by the bhakti that is present in the heart of a devotee. And Narada wants to describe his own case, how this happened, when because of the association with some bhaktas, he got bhakti. И Нарада описывает то, как это произошло с ним, как он получил бхакту благодаря общению с другими бхакта. And he's describing the chain reaction that happened in his heart just as a result of taking the remnants of the food from the plates of those devotees. И он описывает цепную реакцию, которая произошла в его сердце только благодаря тому, что он принимал остатки пищи от этих преданных. Srila Prabhupada, he's not using the word chain reaction, he's using the word a flow. It was like a flow. Шрила Прабхупада не использует словосочетание «цепная реакция», он говорит о потоке. Это был как поток. A flow of water is something very, very powerful. Поток воды – это что-то очень могущественное. People now in Poland, in Austria, in Bulgaria, in Romania, they know what I'm talking about. Сейчас люди в Польше, в Австрии, в Румынии, они понимают, о чем я говорю. Now there are floods everywhere because of the constant rains that are happening in our countries. Потому что сейчас везде возникают потопы из-за постоянных дождей, которые проходят в наших странах. But anyway, it was a chain reaction that started just by what? By the fact that Narada took some remnants of food from the plates of those devotees Bhaktivedanta. Но эта цепная реакция произошла благодаря чему? Благодаря тому, что Нарада принимал остатки пищи от тех преданных, от этих преданных, от Бхактивиданта. And there is a very famous verse in this regard from Chaitanya Charitamrita, Andhya 1650. И есть очень знаменитый стих по этому поводу из читания Чаритамрита Антия 16:60. 50, да, 60. Bhakta pada dule ara, bhakta pada jal, bhakta bhukta avashesha, tina maha bal. Devotees are supposed to know, to memorize this verse. It's a very beautiful and very inspiring verse. So bhakta pada duli, bhakta pada jal means that the dust of the feet of a devotee, the water that was washed the feet of a devotee, and the remnants of food left by a devotee are three very, very powerful substances. Преданные должны знать этот стих. Это очень красивое изречение, в котором говорится: «Пыль со стоп преданного, вода, которой омывали стопы преданного, и остатки пищи после преданного, все это обладает огромным могуществом». So the question now, I would like to go into details and to describe why these three substances are Tina Mahabal, are very, very powerful. И сейчас я углублюсь в тему, почему эти три субстанции, они очень могущественны. What role they played in the Narada becoming a saint. Какую роль они сыграли в том, чтобы Нарада стал святым? And what role they can play in our devotional life if we'll be attentive always to get and to relish those three substances. И какую роль это они сыграют в нашей жизни, если мы будем очень внимательны и будем собирать эти три субстанции? First of all, let us understand why these three substances are very, very powerful.
Но сначала давайте поймем, почему эти три субстанции так могущественны. This is described in the Chaitanya Charitamrita Antya 4191. Это описано в читании Чаритамриты, 4 глава, 191 стих. Vaishnava Deha Aprakrita Chid Anandamoy. A Vaishnava's body is never material. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, тело преданного никогда не бывает материальным. A devotee's body is transcendental and full of spiritual bliss. Оно трансцендентно и исполнено духовного блаженства. So in other words, those three substances, transcendental substances, they're powerful because they are generated by a transcendental personality. Другими словами, эти три субстанции, они очень могущественны, потому что они созданы трансцендентной личностью. Everything that is connected with a Vaishnava is transcendental. Все, что связано с вайшнавами, является трансцендентным. Remnants of their food are transcendental. Остатки их пищи трансцендентны. Water that washed their body is transcendental. Вода, которая омывала их тело, она трансцендентна. Water that washed their clothes is transcendental. Вода, которая омывала их одежду, трансцендентна. In spite of soap, it's still Несмотря несмотря на мыло. The dust from the feet of devotees is transcendental. Пыль со стоп преданных, она трансцендентна. The words of a devotee are transcendental. Слова преданного трансцендентны. There are two types of words. The words that are pleasing to us and the words that are not easy to digest, but all of them are transcendental. Есть два типа слов. Первый тип те, которые приятны нам, и второй, которые сложно переварить. Но и те, и другие слова, любые слова, они трансцендентны. I would even say that the heavy words that Vaishnava is using to correct us, they're even more transcendental and more beneficial for us. Я бы даже сказал, что тяжелые слова, которые трудно переварить, они даже более полезны для нас, для нашего трансцендентного тела. Therefore, it is said, Vaishnava Charitra Sada Pavitra, which means everything that is connected with a Vaishnava is glorious. Поэтому говорится, что все, что связано с Вайшнавом, оно величественно. And Sada Pavitra, it means it always is pure. И оно всегда чисто. Now, regarding the verse that I quoted above, that Vaishnava Deha is aprakrita, that the body of a Vaishnava is transcendental. А теперь возвращаясь к стиху, который я процитировал немного ранее, о том, что тело преданного никогда не бывает материальным, что оно трансцендентно. These are the words of Lord Chaitanya addressed to Sanatana Goswami. Это слова, которые сказал Чайтанья Махапрабху Санатана Госвами. When Sanatana Goswami came from Mathura to Jagannath Puri to see Lord Chaitanya, когда Санатана Госвами пришел из Мадхуры в Джаганнат-Пури видеть Господа Чайтанью, he had to walk for a few weeks. ему нужно было идти несколько недель. And while traveling on the path through Jarikanda forest, И когда он проходил через лес Джариканда, he had to drink some bad water. ему пришлось выпить нечистой воды. And because there was no other water around. Потому что поблизости другой воды не было. And as a result, his body developed a disease that made all of his body itching. И в результате у него развилась болезнь, из-за которой у него чесалось все тело. And in Jagannath Puri, when he came to Jagannath Puri, he stayed in Haridas Thakur's house. И когда он приехал в Джаганнат-Пури, он остался в доме Харидаса Такура. And both Haridas and Sanatana Goswami, they could not enter into the temple of Jagannath.
И Харидас Такур и Санатана Госвами, они не могли оба войти в храм. Because they were considered to be untouchables. Потому что они считались неприкасаемыми. Haridas was born in a Muslim family, and Sanatana was serving Muslims before he became a devotee. Потому что Харидас Такур, он родился в мусульманской семье, а Санатана Госвами служил мусульманам до того, как он стал преданным. Every religion considers that other religions are untouchable. Любая религия считает, что остальные религии, они неприкасаемы. Christians do that, Христиане это делают, Muslims do that, мусульмане это делают, and Hindu do that. и хинду тоже так поступают. Therefore, Srila Prabhupada wasn't so keen, to associate Krishna consciousness with a religion. И поэтому Шрила Прабхупада очень старался, чтобы сознание Кришны не ассоциировалось с религией. Because Krishna consciousness is beyond mundane religion. Потому что сознание Кришны, оно находится за пределами обыкновенной религии. Anyway, so Haridas Thakur and Sanatana, they could not enter the temple. Even now, we cannot go to the temple of Jagannath for the same reason. И в любом случае, значит, Харидас Такур и Санатана Госвами не могли зайти в храм Джаганнат-Пури, и на сегодняшний день мы тоже не можем туда попасть. Because we are considered to be mlechas. Потому что мы считаемся Mlechas. Mlechas means completely contaminated beyond even Varnashrama system. Потому что мы считаемся млечхами. Это те, которые настолько нечистые, что они даже находятся за пределами касты. We were eating the meat of the cows from our childhood. Мы с детства ели мясо коров. In Russian there is this is a kind of pudding that they're making from the cow's meat. They're giving to children to nourish children. Это своего рода пудинг, пюре, которое они делают из мяса коров для того, чтобы кормить своих детей. And we ate a lot of meat before we became devotees. И мы очень много мяса съели до того, как мы стали преданными. So in a sense, I can understand those brahmanas in Jagannath temple, why they're very, very precautious regarding who is coming to the temple. И поэтому я могу понять тех, кто запрещает нам попадать в храмы Джаганната, потому что они соблюдают эту чистоту храма. But, this priests in the temple of Jagannath, they don't understand this principle that Vaishnava Charitra Sada Pavitra. The moment one became a Vaishnava, he's always pure. Но священники этого храма в Джаганнат-Пуре, они не осознают вот эту главную вещь, что Вайшнава, он является чистым, он является за пределами любых условностей. Есть другое слово преджадисес, суперстиций. Предрассудков, да. So both Haridas and Sanatana Goswami, they were taking delight to look at the chakra on the top of the temple, and they were paying obeisances to the chakra. And in that way, they got the darshan of Lord Jagannath. Итак, оба Харидас Такур и Санатана Госвами, они смотрели на чакру, которая находится на храме, на куполе храма. Они предложили свои поклоны, и таким образом они получили даршан божества Джаганната. Они делали это каждый день. Они предлагали свои поклоны Сударшана чакре Господу Джаганнату. And why? Because Sudarshana chakra is considered to be non-different from Lord Jagannath. И почему? Потому что Сударшана чакра, она считается, что она является одним и тем же с Господом Джаганнатом. Она не отлична. Не отлично. Я сейчас еще Павлока тут попью чуть водички и пойду быстро повторять святое имя. Okay. So, Sudarshana Mahajvala Koti Surya Mahaprabha Agyana Timirandanam Vaikuntanabha Pradashakam. There is a very beautiful prayer which is glorifying Sudarshana chakra.
Есть очень красивый стих, который возвеличивает, восхваляет Сударшана чакру. Mhm. They were meditating on Sudarshana chakra as non-different from Lord Jagannath. Они медитировали на Сударшана чакру как на что-то не отличное от Господа Джаганата. And Lord Jagannath was coming himself daily to them in the form of Chaitanya Mahaprabhu. И Господь Джаганнат приходил к ним каждый день в образе Господа Чайтанья Махапрабху. And when Lord Chaitanya was coming, he loved his devotees like anything. И когда приходил Господь Чайтанья, который любил своих преданных как ничто другое, Lord Chaitanya used to embrace his devotees, his senior devotees, not every devotee, but his senior older devotees. Господь Чайтанья обнимал своих преданных, не всех преданных, а только старших преданных. Mhm. And one day when Chaitanya Mahaprabhu came forward to embrace Sanatana Goswami, И когда Господь Чайтанья пришел для того, чтобы обнять Санатана Госвами, Sanatana Goswami backed away from Lord Chaitanya and spoke the following. Санатана Госвами отпрянул от Господа Чайтаньи и сказал следующее. That, my dear Lord, please don't touch me. Мой дорогой Господь, пожалуйста, не прикасайся ко мне. I'm born on a low caste. Я рожден в низкой касте. And beside that, my body is infected. И помимо этого, мое тело инфицировано. What do you think Lord Chaitanya did? А что вы думаете, сделал Господь Чайтанья? He still embraced Sanatana Goswami. Он все равно обнял Санатана Госвами. But the moisture from oozing from the itching sores on the body of Sanatana remained on Lord Chaitanya's body in cloth. Но от его болячек на коже остались на одежде у Санатана Госвами жидкость или как что-то, остатки от этой сыпи. Mm-hmm. And then feeling very ashamed to have contaminated the body of Lord Chaitanya, Sanatana Goswami, right there on the spot, he decided to commit suicide. И когда Санатана Госвами увидел, что выделения из его ран испачкали Господа Чайтанью, осквернили Господа Чайтанью, он упал на колени, начал рыдать и хотел даже покончить жизнь самоубийством. Нет, он решил, что он покончит свою жизнь самоубийством. And he started to think about this, how to do that. И он стал думать об этом, как это сделать. This was a real sentiment. It wasn't something, fanatical and stupid like we devotees have sometimes. Это было серьезное решение, а не то, как у нас, у преданных, иногда бывают заскоки для того, чтобы это сделать. And Lord Chaitanya, he is Antaryami, he is Paramatma in everyone's heart. He could understand what's happening in the mind of Sanatana. Господь Чайтанья, он является параматмой сердца каждого, и он мог знать поэтому, что происходит в голове у Санатана Госвами. Again, don't forget that Lord Chaitanya was coming daily to Haridas Thakur and to Sanatana Goswami to visit them. И снова не забывайте, что Господь Чайтанья каждый день приходил к Харидасу Такуру и Санатана Госвами для того, чтобы посетить их. Later, Rupa Goswami also joined them. А позже Рупа Госвами также присоединился к ним. But now, one day again, when Lord Chaitanya came to see Sanatana and Haridas Thakur, he spoke. И в один из дней, когда Господь Чайтанья пришел к Харидасу Такуру и Санатана Госвами, он сказал: He said, my dear Sanatana, if I could attain the lotus feet of Krishna by suicide, сказал: дорогой Санатана, если бы я мог достигнуть милость Кришны, делая самоубийство, совершая самоубийство, I would do that millions of times. я бы миллионы раз уже это сделал. But unfortunately, you should know that you will not attain Krishna by committing suicide. Но, к сожалению, ты должен знать, что ты у тебя не будет милости Кришны из-за того, что ты совершишь самоубийство. Krishna is attained only by devotional service. Постичь Кришну можно только преданным служением.
There is no other means to attain Krishna. Нет других способов постигнуть Кришну. So it's a very beautiful thing because Lord Chaitanya resolved a problem in the heart of his disciple. Это очень важно, потому что Господь Чайтанья разрешил проблему в сердце преданного, By reminding him about what is the ultimate goal of your life. напоминая ему, что является конечной целью его жизни. And this is a great lesson for the counselors, spiritual counselors or senior devotees when they are dealing with juniors. И это огромный урок, который должны понять старшие преданные, а также духовные наставники, когда они общаются с младшими преданными. You just remind the devotee what is your ultimate goal of life, what do you want to attain in this life. Вы просто напоминаете ему, чем является, что является сутью его жизни, какова конечная цель. And immediately devotees is remembering, yes, I want to attain Krishna. Then give up those foolish attachments, you know. И тогда преданные вспоминают, да, я хочу постичь Кришну, и да, тогда прекращай глупостями страдать. So Sanatana Goswami was very astonished to hear these words from Lord Chaitanya. И Санатана Госвами был очень удивлен услышать такие слова от Господа Чайтаньи. And he realized that Lord Chaitanya is Trikalagya. И он понял, что Господь Чайтанья трикалагья. Trikalagya means one who knows past, present, and future. Трикалагья — это тот, кто знает прошлое, настоящее и будущее. He fell at the lotus feet of Lord Chaitanya and then said, Он припал к лотосным стопам Господа Чайтаньи и сказал: "Oh my Lord, I understand that you are omnipotent and omniscient. О Господь, я знаю, что ты всемогущий, всеведущий. But still, what is the use to keep me alive in this rotten body that I have now?" Но все же, каков смысл того, чтобы я был жив, находясь в этом испорченном теле? I'm sure sometimes devotees also have this doubt. Я знаю, я уверен, что у преданных также возникает такое сомнение. Our bodies are limited. Все тела ограничены. Either our health is not so good as we would like it to be. Или наше здоровье не так хорошо, замечательно, как бы мы хотели. Our memories are not so good. Наша память не такая хорошая. Our intelligence and the ability to proceed information is not so brilliant. Наш интеллект или способность процессировать информацию, она не настолько хороша, не так замечательно. Women sometimes are thinking that, yeah, I'm in a woman body and it's useless, I'm so sentimental. Женщины иногда думают, я женщина, нахожусь в женском теле, я так сентиментальна, я так бесполезна. The men also have their problem that I'm in a man's body and I'm so dull and I'm so, how to say, I'm like a piece of wood who doesn't have any sentiments in his heart. И у мужчин тоже есть проблемы. Они думают, ну вот, я в мужском теле, я такой скучный, у меня нету никаких чувств, я как кусок бревна. So we have some problems with our bodies. То есть у нас какие-то проблемы есть с телами. And Lord Chaitanya immediately destroyed this mental attitude of Sanatana towards his body. И Господь Чайтанья немедленно разрушил это сомнение Санатана Госвами по поводу своего тела. I want to say, I also had this problem, you know, that my body is imperfect and, well, Krishna, next life, give me a good body, I will serve you, no problem. Вы знаете, у меня тоже были сомнения по поводу своего тела. Я тоже сказал: Кришна, в следующей жизни ты дашь мне тело, я буду тебе служить, никаких проблем. But what Lord Chaitanya told to Sanatana Goswami in this moment? Но что Господь Чайтанья сказал Санатана Госвами в тот момент?
said, your body, Он сказал, твое тело it's not your body, it's my body. это не твое тело, это мое тело. It's my property. Это моя собственность. And I do with my property whatever I want. И я со своей собственностью делаю все, что захочу. Therefore, how can you destroy another's property? Таким образом, как ты можешь уничтожить чужую собственность? Your body is an instrument in my hands. Твое тело является инструментом в моих руках. So the body of a disciple is an instrument in the hands of his spiritual master. Таким образом, тело ученика является инструментом в руках его духовного учителя. Let the spiritual master decide how he will use his disciple's body in devotional service. И духовный учитель решает, как он будет использовать тело своего ученика в преданном служении. And yes, sometimes we have different types of tools, sorry. Да, иногда у нас есть различные инструменты. For example, we have a hammer, Например, у нас есть молоток, we have a drilling machine, есть дрели. and sometimes you need to use a hammer, sometimes you need to use a drilling machine. Иногда нам нужно использовать молоток, иногда нам нужно использовать дрель. Some disciples are like hammers, Некоторые ученики как молотки, and some disciples are like drilling machines. а некоторые ученики как дрели, Some disciples are like nails, а некоторые ученики как гвозди. but we need all of them Но нам все они нужны, because they will play a certain role at a certain time in a greater plan. потому что они в определенный момент, в определенных обстоятельствах сыграют свою роль в большом плане. Therefore, Lord Chaitanya told to Sanatana Goswami that, look, this is my property. I know how to use it. Please don't destroy it. It's not yours. И поэтому Господь Чайтанья сказал Санатана Госвами, пожалуйста, помни, что это моя собственность, твое тело, и не разрушай его. In the future, you'll have a mission to do. В будущем у тебя будет миссия, которую ты должен будешь выполнить. You'll have to describe some very important principles of Vaishnava behavior. Ты должен будешь описать очень важные принципы поведения вайшнава. You'll have to inaugurate some very important temples. Тебе нужно будет возвести очень важные храмы. And you'll have to rebuild Vrindavan Dham. И тебе нужно будет заново построить Вриндаван Дхам. So then after that, Lord Chaitanya told to Sanatana Goswami that, please offer your obeisances to all the devotees and get their mercy, get their blessings. И Господь Чайтанья сказал Санатана Госвами, пожалуйста, подари свои смиренные поклоны всем преданным и получи их благословение. Это интересное выражение. Подари свои поклоны. Что-то в этом есть. Предложи свои поклоны. Но подари тоже интересно. Иногда мы настолько скупые, что не хотим ничего давать. Lord Chaitanya, obviously, he had a plan to cure Sanatana Goswami's body. И Господь Чайтанья явным образом хотел очистить тело Санатана Госвами. But he didn't want to do it right on the spot immediately. Но он не хотел это делать именно в тот момент. And he decided that first Sanatana Goswami should get the blessings of Vaishnavas. И он решил, что прежде всего Санатана Госвами должен получить благословение от преданных. And when the devotees saw the humility of Sanatana Goswami, they all blessed him with their mercy. И когда преданные увидели смирение Санатана Госвами, они все дали ему свои благословения и свою благодать. But still, the body of Sanatana remained diseased. Но, тем не менее, тело Санатана Госвами все еще оставалось поверженным болезни. And one day, Lord Chaitanya invited Sanatana Goswami to visit him in the temple, which is called Yameshwara Tota. И однажды Господь Чайтанья
пригласил Санатана Госвами в храм, который назывался Ямешвара. Emeshwara Tota. It's a very nice place in Jagannath Puri. Это очень красивое место в Джаганнатпуре. And Sanatana Goswami, he reached the Lord, the path along the beach by the sea. И Санатана Госвами шел к Господу по берегу моря. And when Lord Chaitanya asked Sanatana Goswami, how did he come? How did he come to Yameshwara Tota? By which path you came? И когда Господь Чайтанья спросил Санатана Госвами, каким путем ты пришел в Ямешвара Tota? Then Sanatana Goswami said that I came by the long path on the beach, on the shore of the ocean. И Санатана Госвами сказал ему, я пошел длинным путем, который лежит по берегу моря. Why? Sanatana Goswami wanted to avoid the brahmanas who are going to serve the deities in the temple of Lord Jagannath. Почему? Потому что Санатана Госвами хотел избежать встречи с преданными, которые служат в храме. He was considering that if those brahmanas will see him, they'll get contaminated and they will not be fit to serve the deities. Потому что он решил, что если браманы его увидят, они будут осквернены, они не смогут служить божествам. And this was real humility in his heart. А это было истинное смирение в его сердце. But because the sand was so heated, Но из-за того, что песок был раскален, the sand burned his feet, песок обжег его ноги, and he had some blisters on his feet as a result. и в результате у него появились мозоли на ступнях. And Lord Chaitanya felt some pain, but he at the same time was very, very pleased by the humility of his devotee. И Господь Чайтанья почувствовал боль в своем сердце, но в то же время он был очень горд и радовался за своего ученика. So, from time to time, Lord Chaitanya continued to embrace Sanatana Goswami. Итак, время от времени Господь Чайтанья продолжал обнимать Санатана Госвами. And as it often happens, the disciples, they forget the instructions that they receive from their spiritual masters. И как это часто бывает, ученики иногда забывают наставления, которые они получили от своего духовного учителя. And although Lord Chaitanya was very clear regarding Sanatana Goswami's body, that this is not your property, it is mine. И несмотря на то, что Господь Чайтанья был очень прямолинеен в том, чтобы показать Санатана Госвами, что это не его тело, что оно является его собственностью. And I know from my personal experience that devotees don't like when they're hearing from the spiritual master that you should take care about your body. Your body should be healthy. И я знаю, что преданным не нравится, ученикам не нравится слышать от своего духовного учителя, когда им говорят, ты должен заботиться о своем теле, ты должен его поддерживать здоровым. You should eat nice food and you should exercise your body. Ты должен есть хорошую пищу, ты должен тренировать свое тело. Devotees, they usually are not so happy to hear those things because either they consider that my body is already transcendental or I just don't have time because I need time for devotional service. И преданным это не нравится, потому что либо они считают, что их тело уже трансцендентно, они в этом не нуждаются, или они не нуждаются в этом, потому что у них есть преданное служение. But anyway, somehow Sanatana Goswami, he put aside those instructions that Lord Chaitanya gave him, that your body is my property, it's not yours. Но каким-то образом Санатана Госвами все же оставил в сторону эти утверждения Господа Чайтаньи о том, что это не его тело, оно является собственностью его духовного учителя. And feeling pain that Lord Chaitanya continued to embrace him, he one day decided, no, I'll really commit suicide because I cannot tolerate it anymore. И потому что во время объятий он все еще чувствовал боль в своем сердце, он все-таки решил, нет, я все-таки совершу самоубийство, я так больше не могу, я не могу это выдерживать. And Lord Chaitanya had a close associate by the name Jagadananda Pandit. У Господа Чайтаньи был близкий преданный по имени Jagadananda Pandit. Yes, now I'll make difficult the life of Darya.
Jagadananda Pandit was the incarnation of Satyabhama. Джагадананда Пандит был воплощением Satyabhama. Сатьядамы. Satyabhama was one of the wives of Krishna. Сатьявама была одной из жен Кришны. She was very fired by nature. Она была очень огненной натурой по своей природе. We don't have time to go into that now, but Jagadananda, he wasn't a kind of like conventional devotee. He could be a little bit eccentric. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, но тем не менее, Джагадананда, он был по своей природе очень эксцентричным, преданным, необычным. So one day when Sanatana Goswami came and told to Jagadananda about his plan, И когда Санатана Госвами пришел к Джагадананде и рассказал ему о своем плане, then Jagadananda said, yeah, this is a good idea. Why not? Джагадананда сказал, да, хорошая идея, почему бы и нет. And Lord Chaitanya came to know about their dialogue. И Господь Чайтанья узнал об их диалоге. And he chastised both of them like anything. И он их обоих наругал. So those of you who think that Lord Chaitanya, Mahavadanya avatar, he is the most merciful avatar, he is blissful, saintly, and so on. Итак, тем из вас, кто думает, что Господь Чайтанья — это самый милостивый, самый благосклонный, самый замечательный аватар и так далее, You should know that Lord Chaitanya had both sides. вы должны знать, что у Господа Чайтанья были обе стороны. He could be so soft like a rose, Он мог быть очень-очень мягким, как роза, but he could be very hard like a thunderbolt. но он мог быть также очень жестким, как молния. So he said, who is this Jagadananda? He's just a kid without brain. Он сказал, кто это Джагадананда? Это просто ребенок без мозгов. And you, Sanatana, you are twice more senior than him by age and by your spiritual experience. And you take advice from Jagadananda? И ты, Санатана, ты в 2 раза его старше, как по возрасту, так и по своим знаниям. И ты принимаешь советы от какого-то Джагадананды. And Lord Chaitanya even wasn't mentioned the full name of Jagadananda. He said, this Jaga, who is he? Господь Чайтанья, он даже полное имя не выговорил Джагадананды. Он сказал, это Джага. You know, Jaga is a kid. You are his spiritual master by age and by realization. Don't listen to him. Ты духовный наставник Джаги, ты его старший как по возрасту, так и по своим реализациям, по своим достижениям. How you dare, to take his advice? Как смеешь ты прислушиваться к его советам? And then Lord Chaitanya again, there is an English expression that he nailed it at this time. И тогда Господь Чайтанья, есть такое выражение в английском языке, утвердил, как забить гвоздь. And he said 3 famous verses. И он сказал 3 знаменитых стиха. First one is from Chaitanya Charitamrita Antya 4.173. Первое из читания Чаритамрита 1.7.3. He said, Aprakrita deha tomara prakrita kabunai, tathapi tomara tape, prakrita buddhihai. Actually, your body is transcendental, never material. На самом деле твое тело полностью духовно, в нем нет ничего материального. You are thinking of it, however, in terms of material conception. Хотя сам ты считаешь свое тело состоящим из материи. And we have an explanation given by Krishnadas Kaviraj Goswami on this point. И у нас есть объяснение Кришнадаса Кавираджа Госвами, который написал по этому поводу. Premera swabhava yaham, premera sambandha, sei mani Krishna morenahe, prema ganda. Wherever there is a relationship of love of Godhead, the natural symptoms are that the devotee does not think himself a devotee,
but always thinks that he has not even a drop of love for Krishna. Преданный, который развил любовные отношения с Господом, никогда не считает себя преданным. Наоборот, он думает, что у него нет даже капли любви к Кришне. So Lord Chaitanya is trying now from another side to explain to Sanatana Goswami that, hey, your body, I need this tool. I mean, it's not your instrument, it's my instrument, I need it, but you should understand the nature of it. И тогда Господь Чайтанья объясняет Санатана Госвами с другой стороны, он применяет к нему другой подход. Он говорит ему: эй, это не твое тело, это мой инструмент. И он объясняет этому с другой стороны. Don't look at your body from the material point of view. Не смотри на свое тело с материальной точки зрения. We as devotees, we have this tendency. I heard it many times. У нас, как у преданных, есть эта тенденция, которую я слышал очень много раз. I'm old and stupid. Я старый и глупый. I'm too young and I'm very agitated by my senses. Я очень молодой, я очень нервный по своей природе. I have a bad karma. У меня плохая карма. Therefore, I'm lazy. Поэтому я ленивый. I'm not enthusiastic because of my astrological sign. Я без энтузиазма из-за того, что у меня астрологический знак неподходящий. Devotees are very creative, justifying their laziness. Преданные очень креативны в том, чтобы оправдывать свою лень. So we should understand that, yes, of course, we understand that our bodies are limited. И поэтому, да, мы должны понимать, что наши тела не ограничены. But the day you got initiation from the spiritual master, Но в тот день, когда вы проходите инициацию своего духовного учителя, technically your body is not yours anymore. технически ваше тело уже вашим не является. If you don't agree with that, don't get initiation. Если вы с этим не согласны, не получаете инициацию. But from the philosophical point of view, this is the truth. Но с философской точки зрения такова истина. And Lord Chaitanya, again, he nailed this understanding in the heart of Sanatana Goswami and in the heart of future generation of devotees. И еще раз, Господь Чайтанья вбил в сердце своего преданного Санатанова Госвами это и также в сердца последующих преданных. He said the following two verses in CC Antya 4, 192, 193. И он сказал это в читании Чаритамриты Антия Лила 4, 192 и 193. Diksha kale bhakta kara atma samarpan, sei kale Krishna tare kore atma sama. This is the very, very famous verse from Chaitanya Charitamrita. В момент посвящения, когда преданный полностью посвящает себя служению Господу, Кришна начинает считать его равным себе. Это очень-очень известный стих. So Diksha Kale, at the time of Diksha, то есть в момент посвящения, в момент Дикша, Bhakta Kare, when a devotee, когда преданный Atma Samarpan, he surrendered himself. Посвящает себя полностью. Say Kale, at that time, В то время Krishna Tare Kare Atma Sam. Krishna starts to consider him to be his property. Кришна начинает считать его своей собственностью. So again, Sanatana, don't look at your body from material point of view, look from the spiritual point of view. Итак, еще раз, Санатана Госвами, не смотри на свое тело с материальной точки зрения, смотри на него с духовной точки зрения. And we can say, yeah, but I'm sure my body is not spiritual. Мы можем сказать, да, я уверен, что мое тело не духовное. Yes, sure, you have still your karma, you have your habits, you have your conditioning in your body. That's true. Да, на самом деле у тебя есть какие-то привычки, ограничения в материальном теле. Это все понятно. But your body is spiritual not because suddenly all of those things were
annihilated, annihilated. Но твое тело является духовным не потому, что все эти вещи разом исчезли и аннулированы были. Your body is spiritual because from the time of initiation, it belongs to Krishna and Guru. Оно является духовным, потому что в момент посвящения оно принадлежит Кришне и Гуру. And the same things is applied to other devotees. We should understand the same thing about other devotees. И то же самое можно применить к другим преданным. Мы должны понимать определенные вещи о других преданных. Their bodies are transcendental. Their minds are transcendental. Their hearts are transcendental. Why? Их тела трансцендентны, их ум трансцендентен, их сердца трансцендентны. Почему? Because they dedicated themselves to the Lord via initiation. Потому что они посвятили себя Господу через инициацию. And therefore, the water that washed their feet, the dust from their feet, and the remnants of food, they also have spiritual potency. И поэтому пыль с их стоп, вода, которая омывала их стопы, и остатки их пищи, они также являются трансцендентными. And if you have faith, and you'll not be a prakrita bhakta, materialist, but you'll be really a spiritualist, and you'll have faith in those substances. И если у вас будет вера не пракрита бхакта, материалиста, а того духовного бхакты, то и вы будете верить во все эти вещи, они будут иметь могущество. And you'll get a lot of benefit. И вы очень много блага получите от этих вещей. Now, another important point regarding these substances. И еще один очень важный момент касательно этих трех субстанций. We know this Vyasadeva ceremony when the disciples are bathing the feet of their spiritual masters. Мы знаем эту церемонию Вьяса-пуджи, когда преданные омывают стопы своего духовного учителя. This ceremony is called Padya Arpanam, which means the worship of the lotus feet of the spiritual master. Это называется Падья Арпана, поклонение лотосным стопам своего духовного учителя. Do you think that the spiritual master doesn't know that this water will be drank by the disciples? Вы думаете, что духовный учитель не знает, что эту воду будут пить его ученики? This is crazy. I mean, to allow somebody to wash your feet and then they'll drink it. I mean, for you as a person, this is really crazy. This feeling that you feel very bad when you are aware about that. На самом деле это сумасшествие для обычного человека, чтобы кто-то омыл тебе стопы, еще потом эту воду пил, это просто сумасшествие. И поэтому это очень тяжело для нашего сознания, как для человека, понимание того, что эту воду будут пить. But the spiritual master, again, he understands this is not my body. This is the body of my spiritual master. Но опять же, духовный учитель понимает, что это не мое тело, это тело моего духовного учителя. It is his property. Это его собственность. And this is the ritual that is need to be done. И это ритуал, который нужно совершить. I remember that during 1 year before accepting disciples, Srila Shiva Maharaj was training me during the whole year. And we had private meetings every 2-3 weeks. Я помню, что за год до того, чтобы начать принимать учеников, Шрила Шиварама с вами, Махарадж, он меня тренировал. У нас были целый год личные встречи, на которых он мне рассказывал и объяснял определенные вещи. And one of the topics that I discussed with him, I said, okay, but Guru Maharaj, what about Vyasa Pujas? I'm not going to give them, the possibility to wash the feet. This is crazy. I'm not doing this. И я тогда сказал, Махарадж, но так как же Вьяса Пуджа? Я не буду давать им омывать свои стопы, это безумие. And he said, what's the problem? Он сказал, в чем проблема? Every kid in India is washing the feet of his parents. Каждый ребенок в Индии омывает стопы своих родителей. This is just the culture of respect. Don't be so fixed, in your wrong ideas.
Это просто культура уважения. Не будь настолько зацикленным на своих неправильных идеях. Do it as a service to them. Делай это как служение им. And interestingly, that from the point of view of our previous acharyas, there is another sense behind this ritual of padya arpanam, of washing the feet of the spiritual master. И очень интересно, что с точки зрения предыдущих ачарьев есть смысл, скрытый смысл за этой церемонией падья арпанам, обожания, омывания стоп своего духовного учителя. I'm sure that devotees, they heard this expression mana bishta of a spiritual master. Я уверен, что преданные слышали такое выражение мана бишта, духовного учителя. Mana bishta means his mindset, his inner desire. Мана бишта означает его умонастроение, его внутреннее желание. His inner aspiration. Его внутреннее стремление. The disciple is supposed to understand the mana bishta of his guru. И ученик должен понимать мана бишта своего гуру. He should understand his mood, his way to do things, his approach. Он должен понимать его настроение, его, как он делает определенные вещи, его стремления. And mana bishta is something very sacred. Мана бишта является чем-то сокровенным. And they say that when the spiritual master is allowing his disciples to do this padya arpanam, to wash his feet, И говорится, что когда духовный учитель позволяет сделать это падья арпанам, омовение своих стоп, he is actually transmitting his mana bishta through this ritual. он передает свою мана бишту практически таким образом. By drinking that water or by coming in contact with that water, the disciple are getting access to this mana bishta. It's a mystical thing. Когда они пьют, ученики, эту воду, они практически принимают мана бишту этим особенным сокровенным способом, на тонком уровне. Of course, we have to, first of all, we have to understand the mana bishta of our spiritual master by listening to him. И, само собой, прежде всего мы должны получать мана бишту своего духовного учителя, слушая его. By listening to his Krishna Katha. Слушая его Кришна Катху. But if we don't have brains to understand, но если у нас нет мозгов для того, чтобы понять, he's using his water, он использует его воду, свою воду. Anyway, so a few more technical things about that. Еще несколько технических вещей по поводу этого. I'm saying this for you to hunt for the water from the feet of other devotees. I'm saying this to you in that sense. Я вам говорю об этом для того, чтобы вы охотились за водой, омывавших стопы других преданных. Я вам говорю это для этого. We should not be, like those foolish younger devotees who don't understand the power of those substances. Мы не должны быть, как эти глупые, молодые преданные, новенькие, которые не понимают сокровенную суть этих вещей. In the very beginning of our movement, Mukunda Maharaj was serving Srila Prabhupada. His name was Michael Grant. В начале нашего движения Мукунда Махарадж служил Шриле Прабхупаде, его имя было Майкл Grant. And in 60s, once when Srila Prabhupada came to, I think he came from New York, he came to San Francisco, and Mukunda Maharaj helped Prabhupada to establish a temple there in San Francisco. В 60-х годах Шрила Прабхупада переезжал из Нью-Йорка в Сан-Франциско, и Мукунда Махарадж помогал ему в этом. And Mukunda Maharaj picked Srila Prabhupada from the airport and was driving him at home. И Мукунда Махарадж забрал Шрилу Прабхупаду из аэропорта и доставлял его на машине в то место. On the way, Srila Prabhupada was eating some dates. И по дороге Шрила Прабхупада ел финики.
And at one point, Prabhupada, he bited half of the date И в какой-то момент Шрила Прабхупада откусывает половину финика and is giving to Mukunda. и дает Мукунде. And Mukunda, he took with two fingers, he took that date and said, Swamiji, thank you, but no, I don't want it. И Мукунда взял двумя пальцами этот финик, и он сказал, спасибо большое, но, наверное, лучше не стоит. Swamiji, спасибо, но я не буду. So why? I mean, of course, devotees at that time, they did not have any experience about what means the remnants of food and the power of water and the dust from devotees' feet and so on. They were untrained, uneducated. They were very young. В то время преданные не знали о силе воды, о остатках пищи, пыли со стоп преданного. Они просто были необразованы в этом плане. I remember also many years back, Shilendra Maharaj was remembering about his old days when he was a young devotee. И я помню, как Много лет тому назад Шилендра Маharaj вспоминал о своих днях, когда он был молодым преданным. And he said that in Paris, he had a habit with other devotees. И он сказал, что в Париже у него была привычка с другими преданными, With another of his friend, one. его другого друга. They were waiting after prasadam. They were waiting when all the devotees were going to do their services. Не ждали, пока после просада преданные разойдутся по своим служениям. And they were collecting all the remnants, all the, what do you call it in English? Baladeva, fărâmituri de mâncare. Leftovers sau crumbs sunt ferimituri, mai bine zis. Crumbs of bread and different and rice, that was lying on the floor after prasadam. И они собирали остатки пищи, а также крошки, все, что оставалось после них. They were collecting and they were eating that. Они это собирали и ели. And he had faith that this is the leftover of prasadam of devotees. И у него была вера в то, что это остатки пищи чистых преданных. And Maharaj said that maybe the fact that I'm still in Krishna consciousness, this is because of that attitude that I had when I was a young devotee. И он сказал, что, скорее всего, вот эта привычка, это то, что он это делал, это то, из-за чего он остался в сознании Кришны. Then one day Srila Prabhupada came to Paris. И тогда в один день Шрила Прабхупада приехал в Париж. После этого тоже был случай, когда and devotees bathed Prabhupada's feet. И преданные омыли стопы Прабхупады. There was a big tank of water with the water that was left from after washing the feet of Srila Prabhupada. Был огромный таз с водой, который остался после того, как они омыли стопы Шрила Прабхупады. And the Indradyumna Maharaj announced that, dear devotees, now we have kirtan, then afterwards we'll distribute the water. И Шрила Дюмна Махарадж, он сказал, что, дорогие преданные, у нас будет сейчас киртан, после которого мы разделим эту воду, распределим ее. Дарья, Indradyumna. Индрадюмна. Да, Indradyumna Maharaj. So devotees got caught in the kirtan. И преданные были охвачены киртаном. And Indradyumna Maharaj with another devotee, they went in the back. И Индрадюмна Махарадж с другим преданным, они пошли за кулисы. There was about 5 or 6 liters of water. Было 5 или 6 литров этой воды. And together they drank all those water. И они вдвоем выпили всю эту воду. When devotees became aware that something fishy is happening, И тогда преданные подумали, что что-то там происходит не то. and they started to break the door of the room in which they closed themselves. И они начали выламывать дверь в ту комнату, в которой они находились. Hey, keep some water for us.
Оставьте нам тоже немного воды. No way, we are drinking it, everything. Нет, мы всю ее выпьем. So he said that my stomach was exploding, but I was drinking that water like anything. И он сказал, что у меня желудок разрывался, но я эту воду пил ненасытно, как ничто другое. So this is called faith. Это называется вера. Faith in the transcendental substance. Вера в трансцендентные субстанции. Hina Mahabal, substance that has a lot of spiritual potency. Это субстанция, у которой есть огромное духовное могущество. When the water is washing a rose, Когда вода омывает розу, it becomes rose-scented. в ней остается запах розы. When it flows over alkaline rocks, it becomes the alkaline water. Когда она по щелочным, алкалиновым камням течет, она становится щелочной. The same thing when a flower is falling on the soil is imbibing the aroma. И точно так же, когда цветок падает на землю, земля впитывает аромат этого цветка. So, a Vaishnava, he is the embodiment of all good qualities. He is the embodiment of Sharanagati, of devotion. И также преданный является воплощением всех великолепных качеств Вайшнава. Он является Шаранагати, чистым преданным. Therefore, his clothes, his kantimala, his socks, Поэтому его одежда, его кантхималы, его носки, they all have spiritual potency. у них у всех есть духовное могущество. I'll show you something. Я вам что-то покажу. This is my transcendental box. You see? Это моя трансцендентная коробочка здесь. And I keep here a lot of very, very sacred things. Я здесь храню очень-очень много священных вещей. This is a bead bag from Srila Shivaram Swami Maharaj. Это мешочек для джапы Шрила Шиварама Свами Махараджа. These are his socks. Это его носки. Yes. This is his Brahmana thread. Это его браманский шнур. He told me to throw it away. Он сказал выкинуть его. I said, Guru Maharaj, no way. I'm not throwing. Я сказал Гуру Махарадж, ни за что на свете я его не выбрасываю. He smiled and said nothing after that. Он просто улыбнулся и ничего после этого не сказал. I have another Brahmana thread from Devamrita Maharaj. У меня есть еще один браманский шнур от Дева Амрита Махараджа. Devamrita Maharaj. Yeah. I have a Pavitra from Tamal Krishna Maharaj. У меня есть Павитра Тамал Кришна Махараджа. And I saw Dauji, he entered today. Dauji is here. Dauji, ты мне подарил когда-то эту павитру, когда ты был на Говардане, и ты сказал, что это, скорее всего, Кришна Махараджа. Да. Там он оставил там своих божеств, Шиши Гаурнита и Шрила Прабхупаду. So, confirmed from Tamal Krishna Maharaj. These are the veins of Lord Jagannath. Это кто? Вены? Господа Махарадж? Это вены Господа Джаганатхи. Джаганатхи. Вены? Yes, Lord Jagannath, he's Asnavira, he doesn't have veins. Он Аснавира, у него нет вен. But devotees, they still put some veins on his body. I don't know exactly how it works, but when the deity of Jagannath is changing the body, then the veins remains. И у Господа Джаганатхи нет вены. Я точно не знаю, как это работает, но они кладут ему, вешают на шею эти вены, и когда он меняет тело, у него появляются эти вены. What else I have? This is the Maha garland from the deities of Radha Damodara of Srila Shivaram Swami Maharaj. Это гирлянда Махапрасад божеств Шрилы Шиварама Махараджа. По имени Рада Дамодар. Рада Дамодара.
This is a piece of Madan Mohan temple. А это кусочек Мадамахана храма. Yeah, this is a piece of stone from the Madan Mohan temple. Это кусочек камня из Маданамахан храма. There was a crack in the temple, and once when nobody was looking, I just took a piece. Там была трещина в храме, и когда никто не смотрел, я взял оттуда кусочек. Don't do like that. Не делайте так. But anyway, I did it. Но я так сделал. This is a piece of gamcha from Srila Niranjana Maharaj. Это кусочек гамча от Шилы Нираджана Махараджа. Now, this is a piece of the Hare Krishna tree from Tompkins Square Park. А это кусочек дерева Харе Кришна из парка Томпкинса. It's the tree under which Srila Prabhupada started his movement, singing kirtan. Это дерево, под которым Шрила Прабхупада начал свое движение киртана, пел киртаны. This is a soil that we received now in New York when we went there. I told you this story when we had the last meeting with disciples, Russian disciples. I told you this story. Это земля, которую мы получили там. Я рассказывала эту историю русским преданным, когда у нас была встреча. This is the soil from Srila Prabhupada's Samadhi. Это земля из Шрила Прабхупады Самадхи. From the time when Srila Prabhupada was put in his Samadhi in Vrindavan. Из тех времен, когда Шрила Прабхупада был поставлен Самадхи во Вриндаване. Yes. I'll show you. This is a piece of cloth from Srila Shivaram Maharaj. А это кусочек одежды от Шрила Шиварама Махараджа. We received it in 2018. Мы в 2018 году это получили. Srila Shivaram Maharaj was so merciful that he allowed a piece of his cloth to be cut and it was divided amongst the disciples. Шрила Шиварам Махарадж был настолько щедрым, что он позволил разрезать свою одежду на несколько кусочков и раздать ее преданным. This is some tulasi from the last garland of Srila Prabhupada. А это тулси из последней гирлянды Шрилы Прабхупады. In this garland, Srila Prabhupada was put into his samadhi. В этой гирлянде Шрила Прабхупада был положен в свою самадхи. In Vrindavan. Во Вриндаване. And this is a bead from Srila Shivaram Maharaj's beads, Tulasi Mala. А это бусины из Туласи от Шрила Шиварама Свами Махараджа, несколько бусинок. Да, из его кантимала. And now the most precious thing that we have. И теперь самая ценная вещь, которая у нас есть. It's a piece of cloth from Srila Prabhupada. Это кусочек одежды Шрилы Прабхупады. In this cloth, Srila Prabhupada was put into his samadhi. В этой одежде Шрила Прабхупада был положен в свою самадхи. So all of these items, they have potency. У всех этих вещей есть могущество. They keep the energy, the potency of those persons who use them. Они имеют духовное могущество тех людей, которые их использовали. I have even a rock from the tomb of Saint Francis from Assisi. И это камень из могилы святого Франциска. Из Assisi. 2 years back we visited Assisi and we visited Saint Francis's tomb and I took a stone from there. 2 года назад мы посетили Ассизи, я взяла оттуда могильный камень. Anyway, I have some land from Vrindavana also here. Да, у меня также есть земля из Вриндавана здесь.
I have a piece of rock from Varshana. У меня есть кусок камня из Варшана. And I have some other, a little water from Yamuna, Немного воды из Ямуны. and so on. So I keep these items. Я храню эти предметы. So you should understand that these things, they're like boosters in our devotional life. They are helping. Вы должны понимать, что эти вещи, они как бустеры, катализаторы в нашей духовной жизни. And we have to have faith in them. И мы должны верить в них. Because Narada is describing very clearly that a whole chain reaction started just by taking some remnants of food from those Vaishnavas. Потому что Нарада Муни очень четко описывает, что целая цепная реакция началась только от того, что он принял остатки пищи. And normally a Vaishnava is not supposed to leave his remnants. И в принципе, как полагается, вайшнав не должен оставлять остатки пищи. But actually there is a very beautiful song written by Bhaktivinoda Thakur. Есть очень красивая песня, написанная Бхактивинодой Такуром. Amito Vaishnava e buddhi haile amani nahaba ami. If I think I'm a Vaishnava, I shall look forward to receive respect from others. Если я думаю, что я вайшнав, я буду рассчитывать на уважение со стороны других. If the desire for fame and reputation pollutes my heart, certainly I shall go to hell. И если жажда славы и репутации осквернит мое сердце, я непременно попаду в ад. By giving others the remnants of my food, I shall consider myself superior and shall be burdened by the weight of false pride. Отдавая другим остатки своей пищи, я буду считать себя выше других и буду обременен тяжестью ложной гордости. Therefore, always remaining your surrendered disciple, I shall not accept worship from anyone else. Поэтому, всегда оставаясь твоим преданным учеником, я не приму поклонения ни от кого другого. So normally devotees do not share their remnants. То есть в обычной жизни преданные не делятся остатками своей пищи. We should hunt for the remnants of devotees, but we should not leave them. Мы должны просить остатки пищи преданных, но мы не должны оставлять их. Должны охотиться за ними, но свои остатки мы не должны оставлять. A spiritual master, he can leave some remnants for disciples. Духовный учитель может оставлять остатки пищи для своих учеников. Once Srila Prabhupada gave to Tamal Krishna Maharaj, he gave a gulab jamun. Однажды Шрила Прабхупада дал Тамал Кришне Махарадж, что он дал? Дал ему гулаб джамун. Дарья, вы не пробовали гулаб джамун ни разу? Ни разу? Вы не жили еще на этом свете. Дарья never tasted a gulab jamun in her life. We should correct it. I'll tell Guru Mata to correct it. You should try it. Prabhupada had a jar of gulab jamuns in his. It's like a kind of sweet balls. Put it in some juice, sugary juice. У Шрилы Прабхупады была тарелка с гулаб-джамун. Это как шарики, которые плавают в соке определенном. Сиропе. And sometimes when devotees, they had some problems and they wanted to leave the temple on the 22nd Avenue. И когда у преданных были какие-нибудь проблемы, они хотели покинуть храм, который находился на 26-й авеню. Prabhupada put that jar of gulab jamuns at the entrance, at the exit, yeah. Прабхупада ставил этот кувшин с гулаб-джамун как раз на выходе. And devotees, before exiting, they were thinking, well, let me try one gulab jamun. И перед уходом преданные думали, ну дай я попробую один гулаб-джамун. They ate one or two gulab jamuns and then said, well, I'll stay for a few more days. И они пробовали один другой гулаб-джамун и думали, ну я еще на несколько дней задержусь. So Prabhupada said, this is our bullets of ISKCON, secret weapon.
Шрила Прабхупада говорил, что это наши пули в ISKCON, наше секретное оружие. So one time Srila Prabhupada gave to Tamal Krishna Maharaj, he gave a gulab jamun to him. И однажды Шрила Прабхупада дал Тамал Кришне Махараджу гулаб джамун. And Tamal Krishna Maharaj was eating everything else, but he was keeping the gulab jamun on the plate, and he was very proud that Prabhupada gave him that gulab jamun. И Тамал Кришна, он был очень рад, что Шрила Прабхупада дал ему, был очень горд, что он ему дал этот гулаб джамун, и он съел все на своей тарелке, кроме этого гулаб джамуна одного. And all the devotees were watching and were very envious. И все преданные смотрели и очень сильно ему завидовали. And demonstratively, he wasn't eating it, he was keeping it on the plate. А он демонстративно это не ел и сохранял его на своей тарелке. And at some point, when Tamal Krishna Maharaj wasn't attentive, somebody reached and took the gulab jamun and ate it right there on the spot, immediately. И когда Тамал Кришна был невнимателен, кто-то протянул руку и съел этот гулаб джамун прямо из его тарелки. And Tamal Krishna Maharaj became very angry. Тамал Кришна Махарадж очень сильно разозлился. He had a hot temper. У него был горячий характер. He had a very soft heart, У него было очень большое мягкое сердце. but he could be very, very temperate. He could be very angry if needed. Но когда было нужно, он проявлял очень-очень жесткий характер. And Prabhupada felt that Tamal Krishna Maharaj is really angry. И Прабхупада почувствовал, что Тамал Кришна Махарадж был очень-очень разозлен. And Prabhupada said, "What happened?" И Прабхупада сказал, что случилось. And Tamal Krishna Maharaj said, "Srila Prabhupada, they stole the gulab jamun that you gave me, and they devoured it right here on the spot." И Тамал Кришна Махарадж сказал, они украли мой гулаб джамун, который вы мне дали, и они его прямо съели здесь, прямо сейчас. Prabhupada smiled and said, "Very nice." Прабхупада улыбнулся и сказал, очень хорошо. This should be our attitude. Это должно быть наше настроение. We should hunt for Mahaprasadam. Мы должны тянуться за Махапрасадом. Мы должны охотиться. Hunt. Окей. Should hunting, yeah. We should hunt for Mahaprasadam. But Prabhupada said, "But please, let me finish my my food that I have now. Don't do it now." Но Прабхупада сказал, позвольте мне сначала закончить свою еду, сейчас этого не делайте. And I'll finish today's class by telling another wonderful story regarding Mahaprasadam, regarding the dust, and regarding the water that washed devotees' feet. И я закончу сегодняшнюю лекцию еще одной очень красивой историей об остатках пищи, пыли с ног и воды, которая омывала стопы преданных. Bhakta pada duli ara, bhakta pada jal, bhakta bhukta avashesha tina mahabal. This is the verse. It's a very beautiful verse. So there was a devotee by the name Kalidas. Был преданный по имени Калидас. Kalidas was actually the uncle of Raghunath Das Goswami. Он был дядей Рагуната Даса Госвами. Raghunath Das Goswami is playing a very, very important role in our sampradaya. Рагунат Дас Госвами играет очень важную роль в нашей сампрадае. He's our Prayojana Acharya. Он наш Прайоджана Ачарья. He's showing us what is the level of perfection in the service of Srimati Radharani that we have to attain. Он показывает нам, каков идеал служения Шримати Радхарани. Anyway, his uncle, he was a very advanced devotee, and yet he was very kind of like simple and liberal. Он был дядя очень, еще раз. Он был продвинутым, преданным, но в то самое время он был достаточно прост, как бы и либеральным. То есть он не сильно строго следовал всяким правилам, предписаниям. For example, when he was using some time to play dice. Иногда он играл в кости. And when he was throwing the dice, he was chanting Hare Krishna. Когда он их подбрасывал, он пел Хари Кришна.
So he wasn't a standard devotee. He was a, how to say, he had his own ways to express his devotion. Он был нестандартным преданным, у него были свои способы оказывать свое преданное служение и почтение. And Kalidas also had a hobby. И у Калидаса было хобби. Through his entire life, he was searching, hunting for the remnants of foodstuff from devotees Vaishnavas. Всю свою жизнь он охотился за остатками пищи других преданных. And Chaitanya Charitamrita describes that he ate the food of all the Vaishnavas in Bengal. И в читании Чаритамриты говорится, что он съел остатки всех преданных в Бенгале. So everybody's Mahaprasadam he tried. Он попробовал Махапрасад всех. And his tactic was the following. И тактика у него была следующей. He was going to the Vaishnava's house. Он приходил в дом к вайшнавам. Be it a neophyte or advanced devotee, he did not care. Молодым преданным или постарше его это не беспокоило. And he was bringing something to eat. He was bringing some food, prasadam, and was giving us a gift. И он приносил с собой прасадам в качестве подарка. Devotees were eating, and in Bengal they were eating usually from these banana plates, banana leaf plates. И в Бенгале они обычно кушали из банановых тарелок, листьев банана. And then in Bengal, after you're eating from such a plate, you just throw it away. И в Бенгале после того, как ты поел с такой тарелки, ты ее просто выбрасываешь. They made some special holes in the ground, and you throw the plate in that ground, in that hole. Они в земле сделали как ямы специально для этого, и вы туда эти тарелки просто выбрасываете. And Kalidas, after devotees were eating, finishing and throwing the plates, Kalidas was going to that hole. He took the plates, he licked them, and ate every remnants that remained there. И тогда Калидас шел после того, как преданные поели и выбросили туда эти тарелки, он их поднимал, облизывал и съедал любую крошку, которая находилась на этой тарелке. And there was another Vaishnava by the name Jadu Thakur. И был другой вайшнава по имени Джаду Такур. And one day Kalidas came to his house. Однажды Калидас пришел к его дому. And he presented him some mangoes. И он подарил ему несколько манго. And Kalidas offered his respects to Jadu Thakur and to his wife also. Калидас предложил поклоны Джаду Такуру и также его жене. And after they had some chat, then at some point Jadu Thakur asked Kalidas that you came with the reason. I mean, how can I serve you? Maybe you want something from me. А потом они немного поговорили, и в какой-то момент Джаду Такур спрашивает: ты пришел ко мне с определенной целью, может, я тебе чем-то могу помочь? And Kalidas said, yes, dear Jadu Thakur, I have one very, very heartfelt desire in my heart. И тогда он сказал: да, дорогой Джаду Такур, у меня есть очень-очень сокровенное желание в моем сердце. Can you please give me some dust from your feet? I want to put it on my head. Можешь ли ты мне дать пыль с твоих стоп? Я хочу положить ее на свой лоб, на свою голову. When Jadu Thakur saw that Kalidas is serious, I mean, it wasn't a joke. It was really said with the whole seriousness. И тогда Джаду Такур увидел, что он говорит это на полном серьезе, то есть это не было шуткой. He was horrified. Он был в ужасе. And he said that it doesn't befit to you to ask me such things. I'm a fallen devotee. Тебе не подобает спрашивать у меня такие вещи. Я падший преданный. And then Kalidas, he started to recite some verses convincing Jadu Thakur that no, the position of a Vaishnava is higher than the position of a Brahmana.
И тогда Калидас начал уговаривать Джаду Такура, цитируя ему определенные стихи, которые доказывают, что позиция Вайшнава, она выше позиции Брамана. For example, there is a verse, Например, есть стих. Name Bhakta Chaturvedi Mat Bhakta Swapacha Priya, and so on. So there you have this verse, yes? Мгм. Even though one is a very learned scholar in Sanskrit literature, if he is not engaged in pure devotional service, he is not accepted as my devotee. But if someone born in a family of dog eaters is a pure devotee with no motives for enjoying through fruitive activities or mental speculation, he is very dear to me. All respect should be given to him, and whatever he offers should be accepted, for such devotees are indeed as worshipable as I am. These are the words of Krishna. Даже если человек очень сведущ в санскритской литературе, если он не занимается чистым преданным служением, его не признают моим преданным. Но если кто-то, рожденный в семье собакоедов, является чистым преданным, у которого нет мотивов для наслаждения посредством кармической деятельности или умственных спекуляций, он очень дорог мне. Ему следует оказывать все уважение, и все, что он предлагает, должно быть принято, поскольку такие преданные действительно достойны поклонения, как и я. Это слова Кришны. So when Jadu Thakur heard this kind of quotes, he said, this is true, but this is true in the case of pure devotees. I'm not a pure devotee. И тогда Джаду Такур сказал, да, это верно в отношении чистых преданных, но я не чистый преданный. So Kalidas understood that he will not get the dust from the feet of Jadu Thakur, and he decided to left. И тогда Калидас понял, что он не получит пыль со стоп Джаду Такура, он решил уйти. He decided to leave, to leave. And after bidding farewell to Kalidas, Jadu Thakur returned to his home, inside. He went inside of his home. И после того, как они попрощались, Джаду Такур вернулся к себе домой. And Kalidas came back. Калидас вернулся. And he looked on the path where Jadu Thakur was walking, and he collected all the dust from there and put on his head. И он увидел следы, путь, по которому вернулся Джаду Такур домой. Он собрал эту пыль и положил ее себе на голову. Then he hid nearby his house, the house of Jadu Thakur. Потом он спрятался рядом с домом Джаду Такура. And he waited when Jadu Thakur will eat the mangoes that Kalidas brought as a gift to him. Он подождал, пока Джаду Такур съест манго, который он принес ему в качестве подарка. And Jadu Thakur with his wife, they offered those mangoes to Krishna. И жена Джаду Такура предложила эти манго Кришне. And they ate them. И они съели их. And you know, when you are eating a mango, then the seed remains. И вы знаете, что когда вы едите манго, остается это семя. And the seed contains some pieces of mango on it. They're quite juicy. И на этом семени остаются кусочки манго, которые довольно вкусные. So when they threw away those seeds from the mangoes in the hole nearby their house, И когда они выбросили эти косточки манго рядом со своим домом, after that, Kalidas, he came out of his hiding place. He took the seeds and he started licking them, chewing on them, and so on. и тогда Калидас вышел из своего укрытия, подобрал эти косточки манго и начал их облизывать, обсасывать. And he was completely ecstatic. И он был в полном экстазе. So one day, Kalidas visited Jagannath Puri. И однажды Калидас посетил Джаганнат-Пури. And Shri Chaitanya Mahaprabhu showered upon him his special mercy. И Шри Чайтанья Махапрабху дал ему особое благословение. On the northern part of the Jagannath temple, В северной стороне храма Джаганнат there was a ditch with water in which devotees were washing their feet before entering the temple. был сосуд с водой, в котором Был маленький бассейн. бассейн с водой, в котором преданные омывали свои стопы и руки перед тем, как войти в храм. And usually Lord Chaitanya was ordering his personal servants to not allow anybody to touch his feet. И
Господь Чайтанья говорил своим преданным, что он запрещает кому-либо прикасаться к своим стопам. And devotees were very, very strict about that. They did not allow anybody to touch Lord Chaitanya's feet. И преданные были очень строги в отношении этого. Они никому не позволяли трогать стопы Господа Чайтаньи. But one day when Lord Chaitanya was washing his feet at that place, Но однажды, когда Господь Чайтанья омывал свои стопы в том месте, Karidas came from behind. He extended his hand and took some water from that was washing Lord Chaitanya's feet and put on his head. Каридас Такур зачерпнул водой, которая омывала стопы Господь Чайтаньи, и положил на свою голову. And he drank also part of that water. И он также выпил часть этой воды. Then he did it the second time. Потом он во второй раз это сделал. Then he did it the third time. Потом он в третий раз это сделал. And after the third time, Lord Chaitanya smiled and said, "Now it's enough." А после третьего раза Господь Чайтанья сказал: теперь достаточно. I gave already, I fulfilled your desires. Я исполнил твои желания. I gave you the mercy you desired. А я тебе дал благословение, милость, которую ты желал. But it's enough. Но теперь хватит. So why Lord Chaitanya gave to Karidas this possibility? А почему Господь Чайтанья дал эту возможность Калидасу? Because Karidas had full faith in these three substances. Потому что у Калидаса была твердая вера в эти три субстанции. He was hunting for bhakti, not for water or for dust or for remnants of food. He was hunting for bhakti. Он охотился за бхакти, он не охотился за пылью, за водой или за остатками пищи. Его интересовало только бхакти. And in the same way, it happened with Narada. He received some remnants of food from these devotees Bhaktivedantas. И то же самое произошло с Нарадой. Он просто получил остатки пищи от тех преданных Бхактивидант. And the whole chain reaction started to happen in his heart. И целая цепная реакция начала происходить в его сердце. Tada pasta kilbisha. All of his sins were at once eradicated. Все его грехи в одночасье исчезли. Vishuddha chetasa. His heart became purified. Его сердце очистилось. Then the most important, dharma, atma, ruchi. The very nature of transcendentalists become attractive to him. И потом самое важное, вся трансцендентная деятельность внезапно стала ему очень близка. Природа трансценденталистов стала ему очень близкой. You know, we have a nature, we have a material nature, which is very, very attractive to us. Our material personality that we are very attached to. У нас есть очень сильная склонность к материальной природе, к которой мы очень сильно привязаны. У нас есть определенная персона, к которой мы привязаны. And when we become attached to the nature of a spiritualist, then the inner transformation of our spiritual life starts to happen. И когда мы привязываемся к духовной личности, то вся наша духовная жизнь трансформируется. Когда для нас становится привлекательной природа трансценденталистов, мы хотим быть такими же, как они. Вот тогда начинается внутренняя перемена в нашем сердце. And all of this was possible. I mean, all of this started by what? By the fact that Narada received some remnants of food from the plates of those Vaishnavas. А с чего все началось? С того, что Нарада Муни получил остатки пищи с тарелок тех вайшнавов. There is a saying in Hindi. Есть поговорка на хинди. Raja tathai Rani Bhai. Raja tathai Vani Bhai. Which means that a ordinary, simple village woman became a Rani. Rani means a queen. Что обычная деревенская женщина стала и Рани, королевой. How she became Rani? How she became a princess? Как она стала Рани? Как она стала принцессой? How she became a queen? Как она стала королевой? Just by the glance of a king.
из-за взгляда короля. Once a king was traveling outside of his palace. Однажды король путешествовал за пределами своего дворца, And with all of his soldiers, ministers, he came into a village. со своими министрами, служащими, он поехал в лес, Не в лес, а в деревню. в деревню. Мгм. And you know, village people, when the king is coming, they're staying on the both sides of the road with the flowers, with the garlands, and they're cheering, our king, Ki Jai, and so on. И вы знаете, что деревенские жители, когда приезжает к ним король, они встают по обе стороны дороги, у них в руках цветы, и они говорят: король, наш король Киджа и так далее. And one village woman was staying there, village girl. She was also staying there amongst the other people. И одна деревенская девушка, она точно так же стояла среди этих жителей. And the king just looked at her И король просто посмотрел на нее and fell in love. и влюбился. And he said, this girl will become the queen. И он сказал: эта девушка станет королевой. Is that girl qualified? Эта девушка, она квалифицирована? No. Нет. Does she has something special, some special qualification, special qualities, some special education? У нее есть какие-то специальные навыки, специальное образование, она какая-то особенная? No. Нет. But Raja Tathai Rani Bhai, she became the queen. Why? Because the king decided this. Но она стала королевой. Почему? Потому что так решил король. That's what's happening in our spiritual lives. Вот что происходит в наших духовных жизнях. Do we have any qualification, any intelligence, any devotion? Есть ли у нас интеллект, какие-то заслуги или особые? No. Нет. But our spiritual master decides, I feel some sympathy towards him or towards her, and I'll give him or her initiation, and she'll become the queen. I mean, this soul will become a dasa or a devidasi. Но наш духовный учитель говорит: я чувствую какую определенную симпатию к этому человеку, он дает нам инициацию, он делает нас королем или королевой, даса или девидаси. So this is how Krishna's mercy is working. Вот так работает милость Кришны. This is how Guru's mercy is working. Вот так работает милость гуру. And that's exactly what Narada is trying to describe to Vyasa. И это именно то, что Нарада пытается описать в Ясе. And next time we will see the qualities that Narada describes in relationship with those devotees. И в следующий раз мы увидим, как Нарада описывает качества в общении с этими преданными. He actually is describing the qualities of a disciple. На самом деле он описывает качества ученика. But we'll talk about them after one Friday. Но мы будем говорить о них через одну пятницу. Because on next Friday we'll go to Turkey for the festival. Потому что в следующую пятницу мы будем в Турции на фестивале. But now, again, if those devotees who need to go to work, please go to work. You can switch off the cameras and so on. But those of you who have time, we can stay for some questions and answers. И сейчас преданные, которым нужно идти на работу, пожалуйста, выключайте свои камеры и идите спокойно. А те, кто может остаться, мы можем с вами поговорить, задать несколько вопросов. So anything in relationship to those things that we discussed today. Все касательно вещей, которые мы сегодня с вами обсудили. If you have any questions regarding that, then please, we will start with them. Если у вас есть какие-то вопросы, то мы с вами можем с них начать. Мы начнем именно с этой темы. Окей, Дауджи. Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Шрила Прабхупаде, Шрила Гурудеву. Где-то в 94-м, 95-м, похоже, я слышал очень подобную лекцию, особенно о Калидасе. И это стало моей привычкой, но много лет спустя
я услышал, что беря вот эти три вещи, да, мы отдаем плохую карму свою этим преданным, и они из-за этого могут страдать. И у меня вот какое-то противоречие, да, то есть это вроде и часть меня, да, где вот баланс, и если можно вот о второй части подробнее рассказать. Спасибо. So in Prabhu in 94-95 years, he heard some very profound lectures about the story of Kalidas. And Наверное, Рада Говинда ее давал тогда. Radha Govinda was given that lecture, and Prabhu had the habit after that to take those three substances. But then he heard a thing that when we're taking that remnants of food and everything, we give bad karma, our bad karma, to those devotees from whom we are taking those three substances. So now he's in a confusion, and he needs an explanation on that. When we are striving or hunting for those three substances, we should do it in a desperate way. Когда мы охотимся или очень сильно нуждаемся в этих трех вещах, мы должны делать это отчаянным образом, отчаянно в них нуждаться. We should do it in a humble mood. Но мы должны делать это в смиренном состоянии ума. And if we do it with the intention to just to transmit my karma, then this definitely is a kind of like evil scheme. А если мы делаем это с намерением передать свою плохую карму, то это просто злонамеренное действие. And then this is just evil from the beginning to the end. The whole thing is just spoiled by this mentality. И это просто злонамеренное действие, вся ситуация портится из-за этого намерения неправильного. But when we do it in a real humble way, Но когда мы делаем это по-настоящему смиренным образом, we receive the mercy, мы получаем милость, and the devotee remains protected. и преданный остается защищенным. Because Lord Chaitanya and Krishna, He's protecting His devotees. Потому что Господь Чайтанья, Кришна не защищают своих преданных. If Krishna gave you the faith in them, Если Кришна дал тебе веру в них, the faith that they are worthy to take their water and dust and remnants of food from them, Он дал тебе веру, что они достойны того, чтобы ты брал у них остатки пищи, пыль с их стоп или воду, которая омывали их стопы. and then Krishna will also take care about them, about those devotees. И тогда Кришна точно позаботится об этих преданных, Because He's empowering them. потому что Он наделяет их властью. The devotee himself should not give his food dust and water from his dust and remnants of food. He should not do that, definitely. Сам преданный не должен давать остатки своей пищи, пыль или воду. Only the spiritual master can do that. Только духовный учитель может это делать. And also in some exceptional situations, not just like a mechanical thing. Тоже в исключительных случаях, не как механическое действие. One of the exceptional cases is that you are overeating. Из исключительных случаев это то, что вы переедаете. And this also should not be quite a motivation to give your remnants, to your disciples that I got a lot, I cannot eat anymore, and you take it. То есть, когда вы очень много у вас еды, вы говорите, что вы не можете больше это есть, и вы отдаете преданным эту еду. No, if you give some remnants, you should give to those disciples who will appreciate them. Нет, если вы даете остатки пищи, вы должны отдавать их тем преданным, которые оценят это. So I think Krishna is taking care about the situation, Dauji. Поэтому, Дауджи, я думаю, что Кришна позаботится об этой ситуации. Our heart should be pure, our motivation should be pure. Наше сердце должно быть чистым, наша мотивация должна быть чистой.
And we should pray to Krishna. Krishna, take care about all these technical aspects of this of this service that I'm trying to do now. И мы должны молиться Кришне. Кришна, пожалуйста, позаботься обо всех технических аспектах этого служения, которое я пытаюсь сейчас сделать. You know that mothers, when they are feeding their child with their breast, Вы знаете, матери, которые кормят грудью своих младенцев, they're losing a lot of vitamins. они теряют очень много витаминов, They're losing a lot of energy from their bodies. они очень много энергии теряют из своих тел. I heard that their bones are affected Я слышал, что у них повреждаются кости and so on. и так далее. Do you think that mothers are not aware about that? И даже если матери... Вы думаете, что матери не осознаны об этом? They are aware about that. Они знают. But they're feeding their child because they are loving their children. Потому что они любят своего ребенка, и они его кормят. So do you think that senior Vaishnavas are not aware that they're receiving some bad karma from devotees who are taking their remnants? А вы думаете, что старшие преданные не знают, что они какую-то негативную карму получают от тех преданных, которым они отдали свои остатки пищи? They're aware, but they're sacrificing themselves. Они в курсе, но они жертвуют себя. So this is just how life is organized, Dauji. Вот так устроена жизнь Дауджи. Senior devotees are sacrificing themselves. Старшие преданные жертвуют собой. Juniors are profiting from that. Младшие преданные получают от этого пользу. And when the juniors become seniors, they'll have to sacrifice themselves also for the benefit of juniors. А когда младшие преданные станут старшими преданными, они будут себя жертвовать младшим преданным в свою очередь. So when it's about love, it works. То есть, когда разговор идет о любви, это все работает. When it's about karma, about some evil-minded motives, then it doesn't quite work. А когда это о карме, о каких-то злонамеренных действиях, это не работает. This is my understanding. Вот такое мое понимание. Да, спасибо большое, камень с души. Я продолжу. Я вспомнил случай в Тимишваре, как мы с тобой за Махапрасадом. Если захочешь, расскажешь потом. Тогда было много Махапрасада. Еще один момент вот, по сегодняшней лекции по поводу посещения Джаганнатха-Пури. С одной стороны, как бы я прекрасно понимаю, что нам даже до мусульман очень далеко зачастую, да, и с другой стороны, я помню, что Шрила Прабхупада говорил и хотел, чтобы его ученики, преданные Запада, они получали даршан и заходили в храм Господа Джаганнатха. И я даже слышал, что были страйк, ну, типа, забастовки перед белых преданных. Да. Ну, я понимаю, что я туда точно не пойду никогда в этой жизни, по крайней мере, потому что, ну, если сам Рупа Санатана Харидас Тхакур туда не считали. Но вот желание Прабхупады, как вот между этими двумя вещами. Okay. Можно, да? So first of all, Dauji Prabhu asked Gurudev. There is a story about Timishwara and a lot of prasadam, so I have to translate it so our Gurudev would tell us about it. And then the question is about Jagannatha Puri and visiting it. Prabhupada wanted his disciples to receive darshan from those divinities, but we cannot, if we cannot enter, although we are, yes, in a sort, we are far from Muslims and their traditions, like we are on a lower step, and although there were strikes of white devotees, and if Rupa Goswami with Sanatana Goswami couldn't even enter, so what we can expect? And Prabhu thinks that in this life he will not be there, but Srila Prabhupada wanted us to have that darshan. So how to be with that desire of Srila Prabhupada, and what we should do?
In his compassion and magnanimity, Srila Prabhupada definitely wanted that his Western disciples would be allowed to enter into Jagannath temple. Шрила Прабхупада, не знаю, как сказать, он действительно хотел чтобы его ученики получили этот даршан. Он думал, он мечтал об этом, он действительно этого хотел всем сердцем. Prabhupada made a lot of endeavors to talk with the authorities of the Jagannath temple. И Шрила Прабхупада сделал очень много попыток поговорить с властями этого храма для того, чтобы туда пускали преданных. But they remain very stubborn in their tradition. Но они очень упрямы в своей традиции. And there is a prophecy that sometimes it will happen. И существует пророчество, что это предсказание, что это однажды случится. So till that time we have to remain humble. А до тех пор мы должны оставаться смиренными. And we should not organize demonstrations and striking before the temple of Jagannath because we disturb and we just create a bad reputation for ISKCON. И мы не должны устраивать демонстрации, забастовок перед храмом, потому что мы таким образом только делаем плохую репутацию ISKCON. I heard a story from one of the senior devotees. Я слышал историю одного из старших преданных. If I'm not wrong, it's from Chaitanya Chandra Charan Prabhu. И если я не ошибаюсь, это от Чайтаньи Чандра Чаран Прабху. He tells that once some Russian devotees, they made a strike before the entrance of the temple of Jagannath. Насколько мне известно, несколько русских преданных сделали забастовку перед храмом Джаганнат-Пури. We want to go inside, we want to go inside, we want to see Lord Jagannath. Мы хотим попасть внутрь, мы хотим попасть внутрь, мы хотим увидеть Господа Джаганната. And after some time, one of the head pujaris of the temple of Jagannath came out. И в какой-то момент один из главных пуджари этого храма вышел наружу. And he was keeping some Mahaprasadam from Lord Jagannath. И у него был Махапрасад от Господа Джаганната. And he asked the devotees, what do you want? И он спросил преданных, чего вы хотите? We want to go inside. Мы хотим попасть внутрь. Why do you want to go inside? А почему вы хотите попасть внутрь? Because we want Lord Jagannath's mercy, prasadam. We want. Мы хотим милость Господа Джаганната, его прасадом. And that pujari said, okay, I have some mercy from Lord Jagannath here. И тогда пуджари сказал, хорошо, у меня здесь есть милость Господа Джаганната. And somehow they were staying near a sewage canal. И они стояли рядом с сточной канавой. And devotees know, those who already visited India, you know how those sewage canals smells. И те преданные, которые уже посетили Индию, вы знаете, как пахнут эти сточные канавы. You even look at them, you become sick. Вы только смотрите на них туда, вам уже плохо становится. The water is black, so on. Вода черная и так далее. Sometimes the pigs are sitting right there in that water and they're just enjoying the cool, nice perfumed water. For them, it's like perfume. И даже иногда сидят свиньи, которые наслаждаются прохладной водой и парфюмированной. Для них это как парфюм, для них это очень благоухающая вода. But we humans, if we just look at that, we become sick. Но мы, обычные люди, мы просто туда смотрим, и нам плохо от этого становится. So the priest, he took that Mahaprasadam that he had in his hand. Поэтому священник, который у него был Махапрасад в его руке, and he threw it in the sewage canal. и он выбросил его в канаву. And he said, you wanted mercy? Take it. Он сказал, вы хотели милости, берите ее. And devotees were confused. Well, we cannot take it. I mean, it's in the sewage now. И преданные тогда очень такие, ну, мы не можем, она же теперь вон в сточной канаве. And then the priest, he took that prasadam from the sewage. И тогда священник сам взял этот прасад из канавы. He ate it. Он его съел. And he said, when you'll have the same face in Mahaprasad as I have, then we will talk about you visiting
Jagannath. Когда у вас будет вера в Махапрасад такая же, какая она у меня, вы тогда сможете посетить Джаганнат. So yes, they have all their old traditions. They're a little bit, how to say, unfair towards us. Да, они очень традиционные, они немного несправедливы по отношению к нам. But they have some realizations behind. Да, но у них есть определенные заслуги, достижения за этим. And we have to respect that. И мы должны это уважать. This is my attitude, that I'm happy to remain in the group of Haridas Thakur and Sanatana Goswami. Поэтому таково мое понимание. Я счастлив находиться в группе Рупа Госвами и Санатана Госвами. And to maintain a humble attitude by looking at Sudarshana Chakra. Имея смиренное умонастроение и любые сударшины чакры. I also have a chakra here on the temple. You can see on the altar. У меня тоже есть на алтаре сударшина чакра, потому что она сделана в виде храма. And looking at it, I remember it reminds me about the Jagannath Mandir. И это напоминает мне о Джаганнат Мандир, когда я смотрю на нее. It was made by Yamuna. And thank you so much. Ямуной. Спасибо ей за это огромное. It had a small ruby on the center. Там был рубин маленький в центре. So sometimes it will happen till that time. Let's remain humble and let's remain respectful towards those brahmanas, and it's in Krishna's hand. Поэтому давайте оставаться смиренными и уважительными по отношению к тем браманам, потому что вся ситуация находится в руках Кришны. When pure devotees desire something, it's happening. Когда чистые преданные желают чего-то, это происходит. And just let's give some time for this desire of Srila Prabhupada to be fulfilled. It's in Krishna's hand, but till that time, let's remain humble. Давайте просто подождем, когда желание Шрилы Прабхупады исполнится. До тех времен мы будем с вами оставаться в смиренном состоянии настроения. Now, regarding that story from the 90s, when we were stealing Mahaprasadam. Теперь касательно той истории из 90-х, когда мы крали Махапрасад. It was a whole mafia there. Там была целая мафия. It was me, Dauji. Там был я, Дауджи. I remember two of us, and Shashi Prabha was there, yes. Shashi Prabha also, the third devotee. И Шаши Прах тоже был третьим преданным. So the scheme was the following. А уловка была такова. Usually I was bringing the plate with prasadam to Swatra Maharaja's room. Я носил тарелку с Махапрасадом в комнату Махараджа. And from his house to the kitchen, we had to walk in the yard a little bit, from maybe 10 or 15 meters. И для того, чтобы дойти от его комнаты в кухню, там нужно было пройти через двор 10-15 метров. So usually I was bringing the plate, I was giving to Maharaj. Поэтому я приносил тарелку Махараджу. Поднос. Тарелок. Maharaj was eating for 20, maybe 25 minutes. He was taking prasadam. 20-25 минут Махарадж ел прасадом. Then I was coming, I was taking the plate. Затем я приходил и брал поднос. And I was walking through the yard. И я уходил через двор. And right before entering the kitchen, и перед тем, как входить на кухню, Dauji was staying there and he was collecting the Mahaprasadam in some little plates. Дауджи стоял там и забирал Махапрасад в маленькие тарелочки. Shashi Prabhu was putting the same dish back into the plate. А Шаши Прах, он эти же блюда клал обратно в тарелку, на поднос. It was looking that something remained. И казалось, что что-то осталось. But it wasn't quite Mahaprasadam of Maharaj. Но это был не Махапрасад Махараджа. Because we had a strict rule that everything should be divided amongst devotees, amongst disciples.
Потому что у нас было очень строгое правило, что мы должны Махапрасад делить между преданными, между всеми учениками. All these moves, they took just a few seconds. It was professionally done. И все это занимало всего несколько секунд. Это было профессиональное действие It was a ninja style action. в духе ниндзя. And then I was bringing the plate to devotees in the kitchen. They said, wow, Guru Maharaj ate a little bit of that and a little bit of that and a little bit of that, and we'll have Mahaprasadam. И тогда на кухне все начинали говорить: о, Махарадж поел от этого, немного от этого, у нас теперь есть Махапрасад. And I was like, yes, yes, I brought everything. Everything is here. And you should give me also, don't keep for me also something. Да-да, я вам все принес, все, что осталось, и мне тоже, пожалуйста, оставьте. And they started to clean the plates. И они начинали мыть, очищать тарелки. I was going out, and there was a small room somewhere where we were taking it, where we were eating it. И я выходила, у нас там была маленькая комнатка, где мы все это ели Махапрасадом. Yes, placebo Mahaprasad. Yes. We were very, very eager. Да, мы были очень-очень жаждущими, страждущими. I was washing his clothes. Я стирала его одежду, I was washing his socks, я стирала его носки, gamchas. гамчи. And devotees were begging, give us also something to wash. И другие преданные молили: дай нам тоже что-нибудь постирать. And I said, no. И я говорил: нет. Sometimes I was washing that I had some blisters here on my hands. И да, из-за того, что я стирала, у меня были здесь мозоли на руках. And I usually said, no, this is my service. И я говорил: нет, никому не дам, это мое служение. After some time, I realized that what's the use to serve your Gurudev by hurting the hearts of other devotees? И через какое-то время я понял, что какой смысл служить своему гуру, раня сердца других преданных. And I started to share something with them. И я начал делиться с ними чем-то. But usually when Swadra Maharaj was coming, he was giving me the keys from his bus. Но когда Сватра Махарадж приезжал, он давал мне ключи от своей ванны. От своего автобуса. Автобус. And I knew what should be done. И я знал, что мне нужно сделать. In 2 hours, the bus was completely clean. За 2 часа автобус был полностью чист, он сиял. I was washing it. It was staying outside the temple on the street, and I was washing it right there on the street. Она стояла в конце улицы, и я мыл его прямо там, в конце улицы. And it was a very nice feeling when I was coming and I was just giving him the key. И было очень приятное чувство, когда я просто приходила, отдавала ему ключи. And usually he made this American sign that, okay, very good. И он этот американский жест показывал, что все очень хорошо, все окей. We were educated to do menial service for our spiritual masters. Мы были образованы для того, чтобы выполнять эти служения нашим духовным учителям. Nowadays, this culture is not so much present. А в настоящее время эта культура не так сильно присутствует. And we had in ISKCON many historical accounts why this face of devotees was broken. И у нас есть очень много предпосылок, предположений, почему эта культура, почему вера преданных была сломлена. But we should not throw the water with the baby. Но мы не должны воду выбрасывать, выливать вместе с ребенком. We should keep aside bad things and we should maintain good things. Мы должны выбрасывать плохие вещи, оставлять хорошие вещи. Therefore, the story of Narada Muni is teaching us a lot of truth that we have to imbibe in order to advance. Поэтому эта история Нарада Муни, она учит нас очень многим вещам, которые мы должны применять для того, чтобы духовно расти и продвигаться. And don't think that those small services that you are doing for your
spiritual masters, they're not giving any effect. This is a wrong perception. И не думайте, что эти маленькие служения, которые вы делаете для своего духовного учителя, у них нет никакого смысла, потому что это не так, это неправильное умонастроение. You get a lot of benefit from even little things when you are doing for your spiritual master. Вы получаете очень-очень много благости, выполняя какие-то маленькие вещи для своего духовного учителя. Окей, Аня или Аруна Говинда, кто из вас? Аруна Говинда. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Пожалуйста, благодарю вас за лекцию. Вся слава Шриле Прабхупаде. Вопрос заключается, как на практике понять, что это тело, оно собственность гуру, и как стать вот этим инструментом, молотком или гвоздем в руках духовного учителя. How to practically understand that your body belongs to Guru, and how to realize the position of the instrument of hammer or drilling machine in the hands of your spiritual master. You know, for a person who is using tools, the most frustrating experience that he have Знаете, для человека, который использует различные инструменты в своих руках, самое печальное, что для него может произойти, это the situation when the tool is broken. ситуация, когда инструмент сломан. You need to use it and it's broken. Вам нужно его использовать, а он сломан. So we should not break very easily. Мы не должны легко ломаться. We should not break under the pressure of our internal enemies, Мы не должны ломаться под натиском своих внутренних врагов, our senses, our desires, our lack of faith. наших чувств, наших желаниях, нашей недостатка веры нашего. And under the pressure of some external unfavorable situations. А также под давлением каких-то внешних обстоятельств, You should be strong. неблаготворных. Вы должны быть сильными. Sometimes devotees are very sensitive. Иногда преданные очень чувствительные. You know, being in a sangha with other devotees, you got hurt inevitably. Вы знаете, будучи в санге с преданными, вас ранят, это неизбежно. Somebody is telling you some wrong thing. Кто-то говорит вам неправильные вещи. Somebody else have a bad attitude towards you. У кого-то плохое отношение к вам. Somebody told you a very heavy statement about you. Вам кто-то очень жесткое утверждение, замечание сделал. So you should remain strong. You should, like in boxing, they're saying you have to have a strong chin. Вы должны оставаться сильным. Вы знаете, у боксеров есть положение, изречение, что у тебя должен быть сильный, устойчивый подбородок. Yeah. You have to have a strong punch and you have to have a strong chin. У тебя должен быть сильный удар, у тебя должен быть устойчивый подбородок. You have to do wonderful service. Ты должен делать замечательное служение. But you have to remain strong when something is going wrong. Ты должен оставаться сильным, когда что-то идет не так. And this will give you the possibility to remain stable. И это даст вам возможность оставаться стабильным. Who is a good disciple? A good disciple is a stable disciple. Кто такой хороший ученик? Это тот, кто стабилен, ученик стабильный. He is stable in his services. He is doing year after year, he is remaining stable and responsible. Он стабилен, он постоянен в своем служении, он делает из года в год свое постоянное служение. So this means to be a good instrument in the hands of the spiritual master. You are not broken, you are working, you are doing your service year after year. That's how you receive the sympathy and the mercy of the spiritual master.
Вот что означает быть хорошим инструментом в руках своего гуру. Вы служите ему день за днем, вы выполняете свое служение, вы не ломаетесь, и таким образом вы вызываете симпатию, благосклонность и милость своего духовного учителя. Харе Кришна, благодарю. Харе Кришна. Павел? Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Алена, я хотел, чтобы Павел задал вопрос, потом к вам вернемся, хорошо? Послышалось, простите. Она послышалась, да, потому что связь плохая. Харе Кришна, огромное спасибо за лекцию. Да, вся слава Шри Прабхупаде. У меня такой вопрос возник. Санатана Госвами пришел к Джаганананде. Значит, он для него был или авторитетом, или это было из-за отчаяния. Он к нему пришел рассказать о своих вот, неприятностях, которые с ним случились. Вот как это сопоставить? So why Sanatana Goswami came to Jagadananda because he didn't have because it was too heavy to hold this situation, or because he considered him higher than him or more experienced somehow. What was that? Why did it happen? Jagadananda belonged to the, let's say, inner cycle of associates of Lord Chaitanya. Джагадананда, он был близким преданным круга Господа Чайтаньи. Sanatana Goswami, in spite of being more advanced spiritually and, let's say, advanced in age also, he was considering himself to be a little bit outsider. А Санатана Госвами, несмотря на то, что он был старше и по возрасту, и по реализациям, он считал себя немного отстраненным, отдаленным от этого близкого круга. Because he came to Jagannath Puri later. Потому что он прибыл в Джаганнат-Пури позже. And he joined Lord Chaitanya later. И он присоединился к Господу Чайтаньи позже. But since Jagadananda joined Lord Chaitanya earlier and he belonged to Lord Chaitanya's inner cycle, therefore Sanatana Goswami decided that he wants to talk with Jagadananda about that problem. А Джагадананда, он присоединился к Господу Чайтаньи ранее, и он принадлежал к близкому кругу общения Господа Чайтаньи, поэтому Санатана Госвами принял его совет, подошел к нему за советом. Окей. Алена? Харе Кришна, спасибо большое за лекцию, дорогой Гурудев. Вопрос. Несколько лекций назад вы говорили о том, что у вайшнавов разная вера. Вера в прасад, вера в туласи. Мы обсуждали это. И вы резюмировали, что все эти виды веры укрепляются, когда мы верим в Кришна-катху. Правильно ли я понимаю, что вера в эти три субстанции также развивается при том, что мы слушаем Кришна-катху? И у меня вопрос еще, немножко не поняла, вот эти три субстанции, у нас акцент должен быть на этих трех субстанциях от старших преданных, или, как в примере Индрадюмны с вами Махараджа, ото всех преданных? Вот как? Потому что когда-то у нас были такие истории, и я слышала, что преданные говорят, что мы берем, Прабху говорил о карме, которую мы даем другим, а я также слышала о том, что мы умонастроение, например, младших преданных, не то берем. Что-то поясните про это. Спасибо. So Mataji heard that some lectures ago Gurudev said that different devotees have a different level of faith in prasad, in tulasi, and so on. And also Gurudev mentioned that this faith is getting stronger by Krishna Katha.
So if that faith in those three substances can also be stronger, can be made stronger by listening to Krishna Katha. And the second question is about those three substances, as in the case of Indradyumna Prabhu, has to be taken from only from senior devotees, or from all devotees, or also from younger devotees. So these are two questions. We have to have strong faith. У нас должна быть сильная вера. Strong faith means faith in Bhagavatam, А сильная вера означает вера в Бхагаватам, faith in Vaishnavas, вера в Вайшнавов, faith in Guru, вера в Гуру, faith in the holy name, вера в Святое Имя, faith in Kirtan, вера в Киртан, faith in the deity, вера в божеств, and so on and so on. и так далее, и так далее. All those types of faith that are nourished by listening to Krishna Katha. И все эти типы веры, они напитаны благодаря слушанию Кришна Катхи. And today we spoke about the faith also in the dust, in the food, and the water that was washing devotees' feet. We also have to have faith in these three substances. И сегодня мы говорили об этих трех субстанциях: пыли со стоп преданных, остатках пищи преданных и воды, которая омывала стопы преданных. У нас также должна быть вера в эти три субстанции. Yes, that's true. That for example, the Mahaprasadam from a neophyte devotee and Mahaprasadam from a very advanced devotee, that these are different things. Да, на самом деле, что остатки пищи от высокоразвитого, старшего преданного, с очень многими заслугами, и от младшего преданного, который только начинает свой путь, это разные вещи. And the dust and the water from the neophyte devotee and from the senior advanced devotee, they have different spiritual potency. Это то же самое касательно пыли и воды преданных, которые старшие преданные или которые только начали свой духовный путь. Это тоже две разные вещи. But still, in my understanding, I mean, I would not have a problem to take some Mahaprasadam from a younger devotee who is sincere. Но я, например, у меня бы не было никаких проблем или сомнений в том, чтобы взять остатки пищи от младшего преданного, но с очень честного и сильной верой. He's not very advanced, but he's a sincere devotee. Может быть, он не очень продвинут, но он очень честный, преданный, искренний. Maybe I'll not do it as a part of my sadhana. Возможно, это не будет частью моей садханы. But if I would have an opportunity to receive some Mahaprasadam from him, I would take it. Но если бы у меня была возможность получить Махапрасад от него, я бы ей воспользовался. I would never say that, sorry, excuse me, this is Mahaprasadam from which devotee? Я бы никогда не сказал: извините, простите, а это от какого преданного Махапрасад? Oh, he's a neophyte and he has such and such an arthas. No, it's not for me. I'm more advanced. Или я бы сказал: это от этого младшего преданного, у него вот такая анартха. Нет, я, наверное, это есть не буду, только от старших преданных. So this is my understanding, Alena, that I would not make a big thing out of it. Вот такое мое понимание, Алена, я бы очень сильно об этом не беспокоился. I would concentrate on the spiritual substance. Я бы сконцентрировался на духовной субстанции. Спасибо большое. But definitely I would be very eager to get Mahaprasadam from advanced senior devotees or from the spiritual master, definitely. Но я точно был бы очень очень жаждал бы остаток прасада от старших преданных и преданных с определенными достижениями. I see Christina has raised her hand. Да, Харе Кристина. Кришна, Гурудев. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос.
Я когда начал свой путь в сознании Кришны, мне кто-то сказал, наверное, из старших преданных, что вначале или вообще нужно кушать весь просад, который ты получаешь, потому что это очищает. И я, когда пришла в храм, ну, всегда кушала просад. Потом через через 3 года почти я поняла, что у меня огонь пищеварения очень слабый, и у меня проблемы с пищеварением. И я, когда сейчас кушаю просад в храме, мне становится не очень хорошо. И от этого у меня плохо себя чувствую, и нет энергии, которая должна была быть. И второй пункт, что я хотела сказать, что мне кто-то сказал, что мы не тело, мы душа, и нужно осознавать себя как души. И я всегда старался понимать, что я душа, я не тело, и забыла про тело, забыла про физические нагрузки, и подошла к этому стадии, что у меня не было энергии для служения. Как поступать, как понимать? So Mataji heard from all the devotees when she just started her way in Krishna consciousness that all prasad is purifying, and she started to eat all the prasadam that she could get in the temple. And after 3 years, she realized that her inner fire, the digesting fire, is weak, and if she does what she was instructed to do, she would be weak and didn't have power, vitality for her devotional service. And the second issue is that she heard that famous saying that we are not bodies, we are soul, and practically she forgot to take care about her body, and that also affected her spiritual practice, seva sadhana. And so it's about balance, and those 2 questions practically about that balance in her life. If you are really an advanced devotee, you don't care what type of prasadam you are eating. Если ты по-настоящему продвинутый преданный, и тебе не важно, какой тип прасады ты получаешь. But if you are not so advanced, don't imitate. Но если вы не продвинутый преданный, не имитируйте, не притворяйтесь. You should be very careful what type of prasadam you are taking. Вы должны быть очень внимательны и осторожны, какой прасад вы принимаете, едите. Yes, unfortunately, many times the prasadam in our temples, they're cooked, how to say, they use sunflower oils that was already used 3-4 times before that and things like that. Да, к сожалению, в наших храмах прасад готовится, как бы это сказать, например, в подсолнечном масле используется, жарится, которое уже использовалось по 3-4 раза. I'm not saying it's everywhere done like that, but still, I mean, it's the quality of prasadam in our temples sometimes there. It's from the point of view of the ingredients that we are using is not so healthy. Я не говорю, что это происходит повсеместно в каждом храме, но в общем и целом качество ингредиентов этого прасада зачастую оставляет желать лучшего. For that reason, even in New Vrajadam, именно по этой причине даже в Нью-Врадждаме devotees, they have the temple kitchen, у преданных есть кухня для храма, and they have all the grihasta devotees who are living in the house, they have their own kitchen. а все преданные грехасты, которые там живут, у них есть своя отдельная кухня. And devotees are cooking according to their needs, according to their health. И преданные готовят согласно своим потребностям и нуждам. My personal attitude towards this question is the following. Мое личное отношение к этому вопросу следующее.
When I'm coming to the Sunday feast to the temple, Когда я прихожу на воскресную программу в храм, I'm taking the prasadam at the Sunday feast. я ем просадом на воскресной программе. Of course, I insisted that here in Bucharest we'll cook using not sunflower oils or any other oils, but we'll use ghee, and we are cooking with ghee. Конечно, я настоял на том, чтобы здесь, в Бухаресте, мы готовили просадом не на подсолнечном масле, а на масле ги, и мы так и делаем. Сейчас мы готовим просадом на масле ги. And thanks to Ananda Vilasini Radha, who is providing us this ghee, we have a lot of ghee, and and we are using. She's here. Thank you very much, Ananda Vilasini. И благодаря Ананда Виласини Радха, которая поставляет нам это масло ги в больших количествах, у нас есть возможность есть просадом с масла ги. Большое вам спасибо, Ананда Виласини Радха. And this is sattvic prasadam. И это сатвический просадом. But sometimes I'm traveling, Но иногда я путешествую, and devotees are cooking like they're cooking. и преданные готовят так, как они готовят. They're calling it prasadam. Они называют это просадом. I don't object, Я не протестую. but I have the right to take a certain amount of that prasadam. Но у меня есть право взять определенное количество этого просада. Or if it's completely horrible, I have the right not to take it. А если это по-настоящему что-то ужасное, то у меня есть право не брать этот просад. And I leave it to eat to those who have faith in it, no problem. И я оставляю его, чтобы его ели те, у кого есть вера в просад, никаких проблем. But since I don't have so much faith in those things, Но поскольку у меня нет очень сильной веры в такие вещи, and after 33 years in ISKCON, I learned a hard lesson. и после 32 лет в Исконе я выучил тяжелый урок. I know where is I know where is my stomach. Я знаю, где у меня желудок находится, I know where is my liver. знаю, где у меня печень находится. They are telling me hello during the nights. Они частенько ночью передают мне привет. Why? Because I ate tons of sugar, Почему? Потому что я тонны сахара съел, tons of bad oil, тонны плохого масла, tons of pakoras and fried things that really, I mean, it's like knocking out my digesting system. тонны пакора и других жареных во фритюре вещей, которые просто вывели мою систему пищеварения из строя. And I decided that I have to take care about my body in order to have energy to serve till the end of my life. И я понял, что я должен заботиться о своем теле для того, чтобы продолжать свое преданное служение до конца своей жизни. Therefore, Christina, you can take just a little bit of prasadam when you are coming to the temple. Поэтому, Кристина, вы можете брать только немного просадама, когда вы приходите в храм. And be attentive when they are putting you the prasadam. That's the crucial time. И будь внимательна, когда они тебе впихивают просадом. Вот это ключевой момент. Because usually devotees, they have the tendency to put the half of the bucket, in your plate. Потому что у преданных есть тенденция класть тебе половину кастрюли в тарелку, когда подходят к тебе. Because they don't know what means to distribute prasadam in a brahmana way. Потому что они не знают, что означает распространять просадом браманическим образом. Раздавать prasadam brahmanическим образом. In a sattvic brahmana way, you put a person a little bit of the sabji, a little bit of rice, a little bit of chutney, and so on. Браманическим, сатвическим способом это означает таким образом, что вы кладете немного риса, немного сабджи, немного просада. These items don't touch themselves, they're put separately. Эти блюда, они не касаются друг друга, их кладут отдельно. And then you taste it, you feel that this I will take more, this I will not take more. And then they are coming again and are offering, and you say, yes, please 1 spoon more or 2 spoon more, or no, this I will not take.
И это позволяет вам попробовать все блюда, и то, которое вам понравилось, и то, которое вам не понравилось. Те, что понравились, вы будете говорить, да, я хочу еще ложку или 2 ложки вот этого, а этого не нужно. What they are doing in our temples, we know it. А что они делают в наших храмах, вы сами знаете. Half of the bucket of rice, Половину кастрюли риса, half of the bucket of sabji половину кастрюли сабджи, over the rice, на рис, прямо на рис. half of the bucket of dal over the sabji and rice, Половина кастрюли дала поверх риса и сабджи. half of the bucket of chutney over the rice, sabji, dal, Половина кастрюли чатни на рис, дал, сабджи. then halava on top of that, Потом поверх всего этого еще и халава. and then some sweet rice on top of halava. А потом немного сладкого риса поверх халавы. Bon appetit. Приятного аппетита. This is prasadam, Prabhu. You have to eat everything. You have to die here, but you have to eat it. Это просадом, вы должны полностью его съесть. Вы умрете, но вы должны его съесть. So therefore, cooking prasadam is a science. Поэтому раздача просада – это наука. Приготовление прасада. Приготовление. Cooking prasadam is a science. Приготовление просада – это наука. Offering prasadam is a science. Раздача просада – это наука. Это предложение прасада. Я все жду сказать слово, которое поправили. Дарья все хочет его раздать. Да. До раздачи еще много чего происходит. Предложение просада. Да. And then distributing prasadam is a science. И раздача просада – это тоже наука. Senior devotees should distribute. Старшие преданные должны раздавать просад. Those who are self-composed. Те, которые собраны. Those who know how to do it in a mode of goodness. И те, которые знают, как делать это в гуне благости. By giving you a little bit. Давая вам немного. And without being afraid that you will take everything, therefore, you know, I'll not go the second row and the third row, and I'll not offer this. И боясь, что вам не хватит, и когда они будут проходить второй, третий раз, они смогут вам положить еще. Therefore, Christina, you have the right to take just a little bit of temple prasadam, just to honor it. Поэтому, Кристина, у вас есть право взять только немного просада, оказать ему честь. And when devotees are distributing, tell them, don't put me much, just a few spoons. И когда будут проходить преданные, которые на раздаче, говорите им, мне не нужно, не кладите мне много, а положите мне всего немножко, 1 ложечку. I never take the full plate. I don't do it anymore. Я никогда не беру себе полную тарелку, я больше так не поступаю. I permit myself to try it, and then I see if I want, I take. If I don't want, sorry. Я позволяю себе попробовать блюдо, если мне нравится, я возьму еще, если нет, то нет, спасибо. And then you have to be careful what you are eating during the week. А потом также нужно быть внимательным, что вы едите на протяжении недели. You have to eat light food stuff. Вы должны питаться легкой пищей. You have to eat vegetables, dear devotees. Вам нужно есть овощи, дорогие преданные. You have to eat fruits also. Вам нужно также есть фрукты. You have to eat also sweet grains. Вам также нужно есть сладкие зерновые блюда. It's a lot of discussing here, but this is my policy. During the week, Guru Mata is cooking. She's cooking in a very healthy, balanced way. Но такова моя политика. На протяжении недели я ем легкоусвояемую питательную пищу. Гуру Мата готовит очень хорошо. And then at Sunday, I can eat a little bit more with sitting with other devotees. I can take some halava and things like that, just a little. А потом, когда я на воскресной программе нахожусь с преданными, я могу поесть немного больше, как какие-то вещи типа халавы и так далее. But otherwise, during the week, I'm not eating sweets. Но помимо этого я на неделе не ем никаких сладостей. Or heavy food stuff. Или тяжелую пищу.
So you have to understand how it's working for you, and you have to be careful about it. То есть вы должны понять, как это работает для вас, и вы должны быть очень внимательны. Don't make your stomach just a garbage bin. Не превращайте свой желудок в мусорную корзину. Something else, Christina, on that? Что-то еще по этому поводу, Кристина? Вроде все. Окей. Спасибо большое за это. Пожалуйста. Виктор? Хари Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое за очень интересную лекцию, за такие сокровенные вещи, которые с нами поделились. У меня такой вопрос. Вот почему гопи должны отправиться в ад, если они дадут свою пыль со своих стоп для Господа Кришны, если они таким образом, во-первых, удовлетворят Кришну, а во-вторых, вот мы сегодня узнали, что это духовная субстанция. Вот такой вопрос. The question is why Gopi will go to hell in case they gave the dust from their feet to Krishna, although now we know that it's a transcendental substance and also they will bring a lot of joy to Krishna by doing so. According to Vedic culture, Согласно ведической культуре, if you are giving your food remnants если вы даете остатки своей пищи or the dust from your feet or water from your feet или пыль со своих стоп или воду, которая омывали ваши стопы, to a superior person, человеку, который находится выше вас по статусу, you are committing an offense вы наносите оскорбление, and you are getting reactions for that. и вы получаете реакции за это. These things you can give to juniors. Это вы можете младшим преданным так давать. You don't give it, don't consciously, you don't give it to seniors. Сознательно вы не предлагаете ничего такого старшим преданным. Therefore, when Narada came to gopis and said, do you want to give some dust from your feet to Krishna, who is the supreme personality of Godhead? Поэтому, когда Нарада пришел к Гопи и сказал им, хотите ли вы дать немного пыли со своих стоп для Верховной Личности Господа, They said yes. они сказали да. Because if he'll feel some relief, Потому что если он почувствует некоторое облегчение, we're going to go to hell for our offenses, мы лучше пойдем в ад за свои оскорбления. but we'll be happy that we could help him. Но мы будем счастливы, что мы смогли облегчить его страдания. So thus they had to prioritize, to put the priority. Поэтому они должны были расставить приоритеты. Priority of your own needs or priority of Krishna's needs. Приоритет собственных нужд или приоритет нужд Кришны. They gave the priority to the needs of Krishna. Они сделали приоритетом нужды Кришны. Спасибо большое, Гурудев. Раданама, я закрою дверь на балкон, начался ветер большой. Сейчас закрою дверь, и я подойду. Секунду. Okay. Хари Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите мои поклоны. Слава Шри Прабхупаде. У меня два практичных таких вопроса. Может быть, они немножко разные. Ну вот вы делились, да, этими сокровенными вещами, показывали, вот, которые у вас есть в коробочке. И вот у меня такой вопрос. Я просто видела, например, что один духовный учитель, он ученику подарил свой мешочек, но тот ученик, он как бы его использовал. Ну, дальше читал на нем, ну, для жабы. Вот, насколько это как бы правильное отношение, или все-таки нам нужно как-то вот, именно с почтением, да, как относиться к этим вещам, или это на усмотрение уже? Ну, это первый вопрос.
Я отвечу на него и потом перейдем к следующему. So Radhanama Mataji, after seeing those sacred things in the works of Gurudev, she remembered that there was one devotee who received a mala bag, but he actually was using it practically for the prayers. So how suitable is this to use this sacred thing that you received? I never read it, but I heard from senior devotees many times, from different senior devotees. Я нигде не прочитала это, но я очень много раз слышала от старших преданных такое высказывание. Also from some spiritual masters. И также от духовных учителей. That when you receive some Mahaprasadam item, что когда вы получаете какой-то предмет Махапрасада, for example, a bead bag or a kurta or a chadar from the spiritual master, когда вы получаете мешочек для джапы или курту или чадар от духовного учителя, till the spiritual master is present in this world, до тех пор, пока духовный учитель присутствует в этом мире, you can use those things, you can wear them. вы можете их использовать, эти вещи, вы можете их носить. The only exception is shoes. Единственное исключение — обувь. You can't wear the shoes of the spiritual master. Вы не можете носить обувь своего духовного учителя. But when the spiritual master is leaving this world, Но когда духовный учитель покидает этот мир, then those items, you don't wear them anymore. You keep them on the altar. то тогда вы эти предметы больше не используете, вы просто храните их на алтаре. I have this bead bag and socks of Srila Shivaram Swami Maharaj. У меня есть эти носки и джапа мешочек Шрила Шиварама Махараджа. Of course, I'm not using the socks. Само собой, я не использую носки. And I never used the bead bag. Но я также никогда не использовал мешочек для джапы. I just want to preserve them. Я просто хочу сохранить их. I don't want them to be worn out and so on. Не хочу, чтобы они изнашивались и так далее. Actually, I have a gamcha also from Srila Shivaram Maharaj. У меня вообще-то даже есть гамча Шрила Шиварама Махараджа. I have a chadar from Srila Shivaram Maharaj. У меня есть чадар Шрила Шиварама Махараджа. I have some items from Niranjana Swami Maharaj also. У меня есть несколько предметов Нираджана с вами Махараджа. I could wear them, but I don't. Я мог бы их носить, но я этого не делаю. I just want to preserve them because these are very, very dear things for me, and I don't want them to break, to have holes on it or things like that. Я просто хочу, чтобы они сохранились, чтобы у них не образовывались какие-то дырки, чтобы они не изнашивались и так далее. Я хочу их сохранить. But yes, sometimes the spiritual master can give you some item and you can wear it because he's saying, please wear it. I'm giving you to wear it, and then you do it. Да, иногда ваш духовный учитель дает вам что-то с целью того, чтобы вы это носили. И если он вам говорит, носи это, вы будете это делать. So this is the etiquette. Till the spiritual master is here present, you can wear them. When he is gone, you just worship those items. То есть таков этикет. Если духовный учитель присутствует, вы можете носить эти вещи. Если он покинул этот материальный мир, то вы можете просто оставить эти вещи на алтаре. И поклоняться им. Поклоняться им. Aradhanam sarvesham vishnor aradhanam param tasmat paratarim devi tadyanam samacharam. All of these items, they are tadiya. Tadiya means those things that belongs to Guru and to Krishna, and they are worshipable. Все эти вещи являются тадия или вещами, которые принадлежат Гуру и Кришне, которым нужно поклоняться. Спасибо большое, Гурдев. Да, я из таких соображений спросила, что у меня уже по милости есть одна вещь. Вот. Поэтому я не знала, что с этим делать. Спасибо. А второй вопрос, не знаю, может быть, он немного неудобный, по поводу того, что вот эта история с Господом читанием, про то, что он не хотел, чтобы его стоп касались.
Вот. В Дхаме просто была, да, ситуация, когда преданный оказал вам почтение, коснулся ваших стоп, и мы как ученики не знали, ну, то есть, как к этому отнестись, мы должны были как-то его, ну, остановить или нет, и, ну, как вы к этому относитесь. И я знаю, что, ну, у меня, может быть, была даже какая-то зависть в хорошем смысле, что, думаю, вот, у него хватило какого-то, не знаю чего, но, в общем, он так сделал, и, ну, как ученики, мы не знали так, как на это реагировать. Можете, пожалуйста, что-то об этом поводу сказать? About Lord Chaitanya, who didn't let people to touch his feet, Mataji had a situation in Dhamma when one devotee touched their feet, and they had mixed feelings about that, because that devotee had courage to touch the feet, and also what is the attitude, how to feel about this situation as a disciple when you have your feet touched, and how to react on that one. This is a classical situation which have in itself some contradiction. Это классическая ситуация, в которой подразумевается определенные противостояния. For example, Prabhupada told to Tamal Krishna Maharaj, never allow anybody to touch my feet. Например, Шрила Прабхупада сказал Тамал Кришне Махараджу, никогда не позволяй никому трогать мои стопы. Radhanath Maharaj, when he was Richard, even before being initiated, he came and he touched Srila Prabhupada's feet. Раганат Махарадж, он до того, как был инициирован, он подошел и потрогал стопы Шрилы Прабхупады. Он коснулся стоп Шрилы Прабхупады, знак почтения. And Tamal Krishna Maharaj immediately intervened and said, nobody touched Prabhupada's feet. И Тамал Кришна Махарадж, он немедленно появился и сказал, никто не должен трогать стопы Шрилы Прабхупады. And Radhanath Maharaj, Richard at that time, he became scared. И Радханат Махарадж, он отпрянул, он почувствовал страх. Его звали Ричард, тогда он еще не был инициирован. And Prabhupada smiled and said, he can touch my feet. Прабхупада улыбнулся и сказал, он может коснуться моих стоп. Radhanath Maharaj said, this was the first instruction I ever received from Srila Prabhupada. Радханат Махарадж, он сказал, это было первое наставление, которое я когда-либо получил от Шрилы Прабхупады. So, yes, usually the spiritual master is saying, nobody is touching my feet. Поэтому, да, обычно духовный учитель говорит, никто не касается моих стоп. But there are some disciples, Но есть несколько учеников, есть некоторые ученики, and there are some people и есть некоторые люди, who have the nerve to do it in spite of being forbidden. у которых есть стальные нервы для того, чтобы это сделать, несмотря на запреты для других. And then the spiritual master is not doing a drama from that. И тогда духовный учитель не делает скандал или драму из этого. And the disciples also should not do a drama from that. А ученики также не должны делать скандал или драму из всего этого. So these two things, somehow they should live together. Эти две вещи должны каким-то образом уживаться друг с другом. Our philosophy is Achintya Bheda Bheda Tattva. This is one of the practical application of it. Это практическое применение этого изречения. Спасибо, Гурудев. I understand that if a disciple is desperate and he is really humble, the heart of the spiritual master will melt and he will allow him to do that. Я знаю, что если ученик, он очень смиренный, и он действительно жаждет этого, у него чистое намерение, то духовный учитель, сердце духовного учителя растает, и он примет это.
But if the disciple is nervous, Но если ученик нервный, he's not sure, неуверенный, and on his forehead is written that I'm not sure, shall I share my karma or not with the spiritual master? и у него на лбу написано: «Я не уверен, стоит ли мне делиться своей негативной кармой, неблаготворной, со своим духовным учителем или нет». Better don't do it. Лучше не делайте этого. Окей. И у вас был еще один вопрос, да, Кадана? У меня нет. Нет? Окей, мне показалось. Хорошо, хорошо. Спасибо вам за вопрос. Сергей, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Рудев, дорогие преданные. Спасибо вам огромное за лекцию, за встречу. У меня такой вопрос. У нас ядра маленькая в Николаеве, и дважды инициированных преданных, осталось тоже мало. И которые есть, возрастные, например, им не позволяет здоровье. Да, я по поводу чего вопрос. Я сейчас начал готовить недавно на воскресные программы, но я не инициированный, понимая, что есть стандарты, существуют. Что мне делать? Но некому просто это делать. Вот в чем проблема. Что мне делать? Готовить или перестать? So as I understood, because their yatra is small and they have not so many devotees, like older devotees, and Prabhu, in spite of some standards, he is cooking and doing some services, which I don't understand why, but he's not supposed to do, I think. So he is asking if it's appropriate for him to do these services in spite of, because of the situation. First of all, I would like to say that Sergei is responsible for the program, Food for Life program in Nikolaev. Прежде всего, я хотел бы сказать, что Прабhu, Сергей, он ответственен за программу «Пища для жизни» в Николаеве. And they're distributing a lot of plates of prasadam now during the wartime. И они очень много раздают прасады сейчас во время войны. And this is a real service for the country, and this is a real service for Srila Prabhupada's movement nowadays. И это самое настоящее служение для страны в это время и для Шрилы Прабхупады, для его движения. This is the most effective preaching that can be done nowadays in this situation. Это самое эффективное проповедование, которое может быть совершено в этой данной ситуации в настоящее время. And Sergei, be sure that Srila Prabhupada is very pleased by the service that you are doing. Сергей, будьте уверены, что Шрила Прабхупада очень доволен тем служением, которое вы сейчас делаете. Because of the war, a lot of people left Ukraine. Из-за войны многие люди покинули Украину. And therefore, there is a scarcity of devotees in each temple all over Ukraine now. И поэтому во всех храмах в Украине недостаточное количество преданных. And in a normal situation, for sure, initiated devotees should cook. В нормальных условиях, да, инициированные преданные должны готовить. Especially twice initiated devotees, brahmanas, should cook. Особенно дважды инициированные преданные браманы должны готовить. But one of the qualities of a Vaishnava is Deshakala Vibhagavit. He knows the time, place, and circumstances. Но одно из качеств преданного вайшнава, он знает время, место и обстоятельства. And considering the time, place, and circumstances that are now in Ukraine, И принимая во внимание те условия, время, место и обстоятельства, которые сейчас присутствуют в Украине, senior devotees, they are adjusting the standards that there are in our temples. старшие преданные, они подгоняют стандарты под текущую ситуацию в храмах. Therefore, if the local senior devotees in your temple are empowering you that, Sergei, you have to cook, then you just do it. Поэтому, если старшие преданные наделяют тебя таким служением, Сергей, ты должен готовить, ты просто делаешь это.
And you do it as a service and you get a lot of mercy from good people. И ты выполняешь это служение, и ты получаешь огромную милость от духовного учителя из-за того, что ты это делаешь. And also mercy of Vaishnavas who appreciate the endeavor that you are doing. И также милость вайшнавов, которым нравится то, что ты вовлекаешься в это служение. Которые ценят твои усилия. Мгм. From your side, of course, you have to, how to say, to take this responsibility in a correct way. Что касается тебя, ты должен принимать на себя эту ответственность правильным образом. You should understand that this is a really special mercy that I can cook for devotees. Ты должен понимать, что это особая милость и благость, что ты можешь готовить для преданных. And it's a responsible service, and you have to prepare your consciousness before cooking. И это особое служение, и ты должен подготовить свое умонастроение, свое сознание перед тем, как ты будешь это делать. Therefore, Srila Prabhupada said that ideally we should chant at least 9 rounds before cooking. И Шрила Прабхупада сказал, что в идеале мы должны минимум 9 кругов читать перед тем, как начинать готовить. At least I heard it from many senior devotees. They were saying that Prabhupada insisted at least 9 rounds to have before cooking. По крайней мере, я это слышала от многих преданных, что по крайней мере 9 кругов должны быть прочитаны перед тем, как готовить, делать это служение. Therefore, two things. This is an order from the seniors. Поэтому две вещи. В первую очередь, это наставление от старших преданных. You are protected. Ты защищен. And the second thing, you try to keep your consciousness in a proper mood by preparing yourself by chanting before cooking. И второй момент, что ты подготавливаешь свое сознание, читая 9 кругов, минимум 9 кругов перед тем, как ты будешь готовить. If you have the possibility, of course, because I understand during the wartime, sometimes maybe you don't have time for that. But if you have time, do it. Само собой, если у тебя есть на это время, во время войны, возможно, нету времени для таких вещей, но если у тебя есть возможность это сделать, ты должен это делать. Вы имеете в виду, я хотел уточнить, 9 кругов именно перед приготовлением или сегодня? Ну, утром сделать это нужно. Перед приготовлением, я имею в виду. Прям, то есть я 16 кругов вычитал, и потом мне надо еще 9 вычитать. Если ты вычитал 16 кругов, ты счастливый человек. Ты большой молодец. Но если у тебя не было времени как бы с утра вычитать все 16 кругов, по крайней мере, вычитай 9 кругов перед приготовлением, если есть возможность. С этим у меня как раз вот второй вопрос возник. Я просыпаюсь ночью, у меня такой режим, и я вычитываю ночью круги все, до того, как я иду на Мангаларити, в храм, и так далее, на служение все. И поэтому у меня часто происходит так, что, например, приглашают на намахаты или какие-то программы проходят, и мне приходится уходить раньше, потому что я ложусь спать, могу в 6 вечера лечь, в 7, в 8, смотря от сезона, годового. И на меня все обижаются. Говорят, ты ж хоть иногда можешь остаться пообщаться с нами и все остальное. Я говорю, я не могу, потому что у меня утром служение обязательно, это мне надо делать каждый день. То есть не то, что у меня через день служение или что-то еще. У меня ежедневно эти служения, и они еще увеличиваются, потому что уезжают преданные. Или кто-то отказывается от служений, такие тоже есть варианты. И они все добавляются. И я, получается, отказываюсь от общения. Часто вечернего общения, именно вечернего общения, потому что я иду спать. И это такие обиды. То есть даже не знаю, как мне с этим поступать, честно. Prabhu is used to wake up at night and read his rounds. This is his schedule because of reasons, and often he goes to sleep at 6-7 p.m. and thus he's sacrificing his, for example, Namahata programs or talking to other devotees, and he leaves early, and they get offended because they ask him to stay and to talk a little bit more, but he has his service daily. It's not like he has it only once in a while or once in 2-3 days. So he has to do it every time, and he has to offend devotees by doing so. Mm-hmm. Yes, it's not an easy situation. Да, это нелегкая ситуация.
From one side, we have to do our duties, our services. Потому что, с одной стороны, нам нужно выполнять наши обязанности, выполнять наше служение. On the other side, we need to maintain correct relationship with devotees who are supporting us in our services. А с другой стороны, нам нужно поддерживать хорошие взаимоотношения с преданными, которые поддерживают нас в нашем служении. And I think this is a question of communication. Я думаю, что это вопрос коммуникации, общения. Especially in the situation when there is nobody who can do it instead of you. Особенно в ситуациях, когда никто другой, кроме тебя, не может этого сделать. Then you have to communicate proactively to the devotees who will not be able to participate in that namahata. И ты должен будешь сказать, что ты не можешь присутствовать на намахате, потому что тебе нужно будет готовить утром и так далее. Or in other home programs. Или в других программах, которые проводятся дома у преданных. But if you have the possibility that somebody will change you one day and you'll be able at least once in a month or once every 2 months still to participate at those namahatas, then do it. Но если у тебя будет возможность, чтобы кто-то тебя заменил один раз или пару раз, и ты сможешь присутствовать на таких программах хотя бы раз в месяц или раз в 2 месяца, это будет уже хорошо. But if not, then just communicate to devotees that dear devotees, we have the priority. I have to cook, and this is the reason. Not because I'm ignoring you, not because I don't like your association. А в других ситуациях ты должен просто общаться и пояснять преданным, что, дорогие преданные, у нас есть приоритеты в данной ситуации, я должен пойти готовить. Это не значит, что я избегаю общения с вами, это не значит, что мне не нравится общение с вами. So communicate in a right way, and I'm sure devotees will understand. Общайтесь правильным образом, я уверена, что преданные вас поймут. Да, спасибо, Рада. Я вот на последней намахате тоже немножко разъяснил преданным, и вот стало немножко легче в этом плане. Да. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Спасибо вам за ваше служение, Сергей. Okay, I think this will be the last question from Vishwapalaka because it's late. Думаю, это будет последний от Вишвапалаки, потому что поздно. Да, Вишвапалака, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шри Прабхупаде. Я хотел задать такой вопрос. Насколько я могу его как бы соединить, что вы говорили вначале о том, что преданный должен стать инструментом в руках Господа. И я вспомнил сам Кришнадас Кавирадж, он уже был в пожилом, почтенном таком возрасте, и ему была задача написать читание Чаритамриту дана. При этом уже было читание Мангала, читание Бхагавата. То есть ему надо было сделать практически невозможно. И он сам об этом пишет, что у него никакой квалификации для этого нет, и он сделал. И эта книга стала в ряд с другими произведениями ачарьев. И также вот я вспомнил, что Шрила Прабхупада, вот он говорил преданным: выходите на этой станции с этим джентльменом и в Индии и сделайте здесь храм. Они не знали ни языка, ничего, были западными людьми. И также Джайпатки Махараджа Шрила Прабхупада сказал, что выучи Бенгали, прими столько-то учеников. Ну, то есть невозможно какие-то задания. Я вот хотел спросить у вас, когда ученик становится достойным того, чтобы гуру, чтобы гуру дал ему какое-то служение на всю жизнь. И когда он понимает, что гвоздь, он молоток или дрель, и, то есть, и что должен сделать для этого ученик, чтобы получить такое доверие от духовного учителя в наше время, в современное время? Спасибо. Question about being an instrument in the hands of Krishna and Guru, and Prabhu gives us an example of
Krishnadas Kaviraja Maharaj, who has had to write Chaitanya Charitamrita, and he did that, or Srila Prabhupada, who was telling to his disciples, go out of this train station and make a temple here, or another example of him saying to other disciple to study Bengali and to have disciples in this city. And the question is, how do you understand what type of instrument are you? How qualified are you, like as a hammer or drill machine or a nail? And you receive an instruction for your whole life to put your life in a devotional service to your guru. How do you know when you are qualified for this one, the big one? It's a matter of trust from the part of spiritual master toward you. Это вопрос веры духовного учителя в тебя. In the same way as you build in time your trust in your Gurudev, Так же, как и ты со временем строишь свою веру в своего Гурудева, the spiritual master is also building his trust in you in time. также Гурудев выстраивает свою веру в отношении тебя. One of the most important things that are contributing to that trust Одна из самых важных вещей, которые помогают выстраиванию такой веры, is submissiveness это покорность and stability. и стабильность. So if you are submissive, the spiritual master is correcting you, for example, and your reaction always is humble. Thank you, Gurudev. I understood my mistake. I'm correcting you. I'm going on. Если тебя поправляет духовный учитель, и твое состояние это смирение, да, Гурудев. I can't hear Darya. It's just me or everybody? I cannot hear also. Okay. У всех тоже, у нас тоже. Okay, then Darya was... Да, сейчас хорошо все. Okay. Если духовный учитель вас ругает, и вы смиренно реагируете, ну, как бы это говорит о том, что вам можно доверять. Another thing, your stability. If you are do even you little things, little services, but you are doing it in a proper mood, and you are doing it in a stable, long time period, and you are not objecting that why should I do the same things for so many years and so on, then the spiritual master is seeing that you are a trustworthy person. Если вы делаете маленькие служения для своего Гурудева в определенном умонастроении, в правильном умонастроении, вы делаете их стабильно и постоянно в течение довольно долгого периода времени, и при этом вы не спрашиваете, а почему я должен выполнять такое служение, и вы находитесь все там же и делаете то, что нужно и необходимо, таким образом вы выстраиваете веру духовного учителя в свою сторону. Prabhupada used to ask devotees when somebody was introduced to Srila Prabhupada. Прабхупада часто спрашивал своих учеников, когда кого-то представляли Шриле Прабхупаде. He was asking, is he or she a reliable person? Он спрашивал, он или она, это тот человек, на которого можно положиться? What means reliable? А что значит человек, на которого можно положиться? It means that in a crisis situation, he will remain stable and will do his duty. Это означает, что в кризисной ситуации он останется стабильным, постоянным, и он будет продолжать свое служение. Imagine you are at war somewhere. Представьте, что вы где-то на войне. And you have a team. И у вас команда. And all the teammates, they cover a certain position from where you are fighting. И вы все покрываете определенную зону, на которой вы находитесь, на которой вы ведете бои. If some of your teammates will say, well, I don't like this part of my
why should I take care about this part of shooting, and why don't I do this part? And he's arguing and things like that. He's unreliable. Теперь представьте, что кто-то начинает говорить, что я не хочу брать ответственность за эту позицию, я не хочу там отстреливаться, я хочу в другое место пойти. Это человек ненадежный, на которого нельзя положиться. Or devotees, they sometimes accepting services, and then they just overburn. I mean, it's too much for them. They drop everything out. А есть преданные, которые принимают на себя обязанности служения, еще служения, еще служения, еще служения, а потом они просто эмоционально выгорают, и они бросают все свои служения одним разом. Sometimes, yes, we burn out. Да, иногда мы выгораем. But we should explain, dear devotees, it's too much for me. I can do, out of 20 services, I can do 15, but I cannot cover all the 20 of them. It means that you have a responsible approach. И да, иногда мы выгораем, и поэтому очень важно общаться с преданными и говорить им, вы знаете, из 20 служений, которые у меня есть, я могу выполнять только 15, и для того, чтобы быть эффективным и выполнять свои служения. So again, obedience and trustworthy, or reliability. Yeah, these are the qualities that builds the spiritual master trust in you. Еще раз, послушание и постоянство или стабильность, и таким образом вы выстраиваете веру духовного учителя в себя. And then after many years, if he'll see that, yes, you are reliable, he'll trust you some responsible service. И потом со временем, что он увидит, что да, вы выполняете свое служение постоянно, не прерывая его, и он сможет вам дать более серьезное служение. Благодарю вас за ответ, Гурдев. Hare Krishna. Okay, dear devotees, I'll show you the deities and we'll end our program today. Хорошо, дорогие преданные, я покажу вам божество, мы закончим нашу программу сегодняшнюю. Govinda, Purusham, Aham, Aham, Govinda, Purusham, Aham, Aham, Govinda, Purusham, Aham, Aham, Govinda, Aham, Govinda, Okay, then again, we will not have a program next Friday. Итак, еще раз, в следующую пятницу у нас не будет программы. We'll meet after 2 weeks. Мы встретимся через 2 недели. I hope it will not be after 3 weeks. I hope I'll not be very tired after the Turkish festival, but we'll see. Я надеюсь, что это произойдет, что я не буду слишком уставшим после турецкого фестиваля, но мы посмотрим. Also, Navina Narada Prabhu will be there in Bucharest after the Turkish festival. I may be busy, so it will be either after 2 weeks or 3 weeks. We'll see. И также Нарада Прабху будет присутствовать в Бухаресте после турецкого фестиваля, и я посмотрю, насколько я буду занят. Мы посмотрим. Otherwise, thanks to Daria for translation. Спасибо, Дарья, за перевод. And thanks to Daya for translation. She translated for 3 hours today. My God, this is heavy. Thank you. И также спасибо Дае, которая переводит 3 часа сегодня. Это очень серьезно, 3 часа переводить. She's translating from English to Romanian for some devotees. Она переводит с английского на румынский для преданных. Okay, all the best in your sadhana and your service, and we'll keep in touch. Всего наилучшего вам в вашей садхане, в ваших служениях, и мы будем держаться на связи. Shri Radha Madan Mohan ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Granth Raja Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, Gurudev. Savitri Yamuna. Hare Krishna.